I would like to appreciate and thank you to appoint me as the coordinator of the Microsoft Innovation Center, because of the appointment that you gave me. It's the one which also has exposed me to this new kind of eras and possibly giving back to our community. I remember the ICANN week, I met them after visiting the Dublin ICANN 54 meeting, after receiving, getting the permission from you to attend this event. And then from that is where we started the discussion, and in that meeting I was also with Boniface, and it's where we started the discussion. It was 2015. But we have been keeping in touch through the emails, and then we saw there is a need at least to translate some of the internet-related articles from English to Swahili, because there is a lack of Swahili content, especially in the internet. So one of the core objectives of this event is at least to expose participants on internet governance issues, especially English-based articles, and possibly give them a chance to translate some of the articles into English, or into Swahili. So at the end, we'll be also having some prizes. ICANNWiki and Amazon has also facilitated this. We did also appreciate Mr. Bob for funding this workshop. We have received about 1,000 USD from ICANN and 1,234 from ICANNWiki. So in total, we have secured 2,224 USD from both ICANN and ICANNWiki, as also the university has contributed more than 800 USD. So in total, the workshop is costing almost 3,000, roughly 3,024 USD, which mainly is covering breakfast and lunch. We could also be able to facilitate the transport and accommodation, but due to the limited budget that we secured, then it was not possible to cover all the event that required. But we really appreciate for the readiness of the participants. We shared this almost 1 or 2 weeks, but you can imagine we're able to bring people from Ngara. I can see we have someone from Ngara, Bukoba. We have people from Kierwa. We have people from Hombolo. So in a very simple way, you can say we have reached almost the entire country, because we have someone from the University of Dodoma, that is from the academic. We have someone from Ruaha, that is also from academic, and someone from Hombolo, who is also an academic institution. I would also, to start, after these few remarks, giving highlights on the workshop objective and possibly the nature of participants that we have. I would like to welcome Raymond from TIZNIC for a few words. TIZNIC is one of the CCTLD in Tanzania, so he should have some few remarks, and then I will welcome Boniface for a few remarks, and then Bob will also give some few remarks, and the final Bob will welcome Professor Royce Mvuma for the official opening of this event. We also have people from the media. We have a representative from Wananchi and the Citizen, and we also have our friends from Channel 10. So this event is also covered. And we also have the PRO from the University of Dodoma, who is also within us. So we appreciate the media for your participation. In short, tulitakiwa tuzungumze tu Kiswahili kwa sababu lengo kubwa la hii event ni at least to translate articles za Kiingereza kwenda kwenye article za Kiswahili. Kwa hiyo kwa vile ni event ya kwanza, tutakuwa tuna mix English na Kiswahili, lakini lengo letu kubwa ni kwamba mwisho wa siku tuweze kuwa na content na training ambayo itakuwa delivered kwa Kiswahili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa sababu lengo la hii workshop tunataka pia tuwatarget wakulima na watu wengine ambao wako vijijini ambao hawawezi kutumia Kiingereza. Kwa hiyo hilo ndilo lengo kubwa. Kwa hiyo kuwa free, tumie Kiingereza, tumie Kiswahili,
kwa sababu lengo kubwa tunataka tufanye content ya Kiswahili kuwa kwenye internet. Nadhani hata wale ambao mmepata ICT policy ya nchi za sasa hivi, moja changamoto ambayo kwenye ICT policy wamemention ni kwamba local content ni changamoto. Sasa where do we start? This is one of the way of making sure we achieve the challenge that is facing our nation. Baada ya hayo machache nimkaribishe Raymond. Baada ya Raymond nitamkaribisha Boniface, and baada ya Boniface nitamkaribisha Bob ambaye pia nitamkaribisha principal kwa ajili ya kutufungulia rasmi event yetu. Mimi nimechoose kutumia Kiswahili moja kwa moja. Mimi naitwa Raymond Linus, ni mhandisi wa mifumo pale TZ Registry. Kwa kifupi TISNIC, Tanzania Network Information Center. Lengo la TISNIC ni kuhakikisha watumiaji, sisi tuna mifumo ambayo inawawezesha watu kusajili majina ya .tz. Ikisema majina ya .tz inaona kwamba kwa mfano UDSM.tz, sawa? Kwa ni majina ya tuseme domain names. Sisi ndio tuna mifumo ambayo inawezesha nyinyi kusajili yale majina. Sawa? Kwa mfano unahitaji website, unaweza ukaenda kusajili labda raymond.co.tz, sawa, kwa ajili ya hiyo kuweka content zako kwa ajili ya electronic communications. Sawa? Kwa hiyo lengo la mimi kufika hapa ni kuelezea faida za faida utakazozipata utakapokuwa unatumia TZ domain names. Sawa, baadaye nina session ndio utaweza kupata zaidi. Good morning, everyone. All protocols observed. My name is Boniface, an ICANN fellow. I know I'm quite a familiar face here. This is my third or fourth time. Because last year we had some workshops with Hombolo together with Mr. Bob here. If you happen to attend the workshop, I can remember very well, we emphasized on the need of having local content for development on the internet. Because right now, we've got about 3 billion people who are using the internet all over the world. But of all the 3 billion people, not all of them, less than 15% actually speak English as their first language. So you see why there's the need to have local content so that we can be able to connect the next 1 billion of internet users. So I'm just hoping for a great event in the next 2 days. Let's collaborate, work together, and find ways that we can make East Africa be on the map as far as content is concerned. Thank you very much. Okay, so I'll try to speak in English. Doesn't mean that I don't understand Swahili. I'm speaking Swahili. I'm a question in Swahili. I will be fine. Okay. But first of all, I must say I am very happy to come back to Udom. So, Professor, you say I might have forgotten you, but you are right. I think you changed so fast. I think I saw you last time. It's a pleasure to come back here, and thank you for the warm welcome, and for also providing facilities and hosting us in this place. I must say that we don't have a lot of such sessions or such workshops in universities, mostly because the leadership in our university are yet to really understand what we are trying to talk about. And therefore, I must really commend Matogoro, because I think the first time we heard about this, it was from Boniface here. But I like the initiative that he took that has now seen us hold the second workshop in Udom. It's coming deep self-drive that has actually made him pursue us from ICANN to now ICANNWiki and trying to get funding to actually ensure that this workshop is sustainable. So I think it deserves a round of applause. He's working so hard to make that. Why are we here, and why is this important? Maybe Boniface was asking how many were here last time. Is there anybody who attended the last workshop?
Was it 2015, is it? Who was there? Who was in that party? Okay, so we have a whole new audience, which is very good. I'm hoping all the others graduated. Yeah, sure. And possibly with second class and first class going forward. So it means that we have a new audience today. So if we mention acronyms here and there, like they have started saying CCTLDs and all these things, please always raise up your hand if you don't understand. We tend to speak a lot of acronyms and we forget that we could be speaking to ourselves most of the time. So please feel free to stop us and raise your hand and ask anything. No question is it's funny or means that you don't know anything. Please ask, because if you don't ask, you might not actually get to understand. So I want to encourage you to ask and ask in whatever language that is comfortable for you. I hope it will be only this way or English, not the others. Okay. So without taking all the time, once more, I am very happy to come back and thank you, Prof, for your hospitality. And I'm looking forward to 2 very engaging days. And with those few remarks, welcome, Prof. Thank you very much. Yeah, thank you very much. I think Mr. Cheng has already started the workshop, right? Because we're delivering the first talk. So I don't know if there's a need to open it officially any longer. You've done my job already. Yeah, good morning once again, ladies and gentlemen. I'm saying there are how many ladies here? There are 4 ladies. It's gender imbalance still a problem here. So on behalf of the University of Dodoma, and of course on behalf of myself, I once again welcome you to this timely workshop, which has been organized by Mr. Hombolo in collaboration with other colleagues from Kenya, Boniface Mutaba and Bob Cheng. Of course, my task here is just to give a brief opening remarks. I don't want to spend much of your time. As I said, as a way of introduction, Mr. Cheng has already done my responsibility. Yeah, in fact, for most of you here, I think most of you are in your mid-30s, yeah? How many of you here are 50 years and above? I think you are between 20-something, 25 and 35, majority of you. Which means we don't know where we came from when we talk of internet in Africa. The road was very rough, extremely rough. I remember back in early 1990s, when the idea of internet was kind of surfacing in Africa. I happened to be among those who were really in the field. You know, after my graduation with a degree in electrical engineering, I worked with University Computing Center in Dar es Salaam. They were trying to put this idea of internet into practice. It was really a nightmare. But thank God, after some few, trainings here and there, we managed to have the first internet link in Tanzania. It was like, it was like a dream come true. And I tell you, if there's a person who can give some kind of a testimony on the impact of internet in someone's lives, I could be one of those. It was the same time in those days when I was trying to apply for a scholarship to go and study for my graduate studies in Japan. And there was no way I could go any further unless I got a letter from a professor which I could attach with my application documents, right? And it was like a day before the deadline. So we were working very hard to have the internet connectivity. And the day it worked, it was the last day before the deadline, I was able to communicate with my professor in Japan, whom I'd never seen before. He sent me the letter, I printed it, I attached it to my application dossier, and I got the scholarship. So you can imagine how internet can impact your life as an individual, at the individual level. So my point is that, as Mr. Cheng said, don't take internet very lightly. It can change lives. It can change lives from individual level, personal level, all the way to international levels. And of course, we have so many testimonies here. I don't want to go through one after the other. But of course, internet really can change lives. It has changed lives in the developing world. It has changed life in the developed world. It's still changing lives. And of course, we appreciate that most of the governments in Africa have seen the potential that internet has to the socio-economic development of our citizens. And I think almost all governments have been working very hard to make sure that at least
a large chunk of citizens get access to the internet. You can see all these initiatives, for example, in Tanzania, you talk of this very expensive, national ICT backbone, which has been talked for some years now. All the issues regarding the cables that are landing on our coasts and the like. All these are the initiatives that the governments are putting to ensure that the large chunk of the citizens get access to the internet. So you can see even the governments are in the business, right? Apart from that, also you can see all this non-governmental, I said private sector, which is also working very hard to ensure that they get the best out of the internet. So my point is that everybody is in the internet. But the question is, are we there already? Have we done our best? And that's the whole idea behind this workshop. There are areas where Africans have to really work much harder to realize or to unleash the potential of ICT in our lives. And one of the issues that one should also look into is the content, relevant content. Now, when I talk of relevant content, you may have the best content ever, but if the language is not the language of the people, you're wasting your time. So in fact, the whole idea behind this workshop, as Mr. Cheng said, and as Mr. Matogoro told me earlier, is to see how best can we start putting content on the internet which is relevant to our people, not only from the content point of view, but also from the language perspective. And this is really something that has been commended. It is a commendable, I would say, initiative, which I think, if it works, we're going to see another level of internet usage in Africa. Yeah, as I said earlier, governments have been working very hard to improve access to the internet, all those initiatives that are going in the background, the sidebar cables, the submarine cables, the policies that are being put in place, or other initiatives that the governments are putting in place. All these are to address the issue of accessibility of the internet. But once you have access, once you have policies, what comes next? What comes next is content. Do you have content? So I wish we could really dream to realize this really idea of having content on the internet, which is meant for African people, with African people's languages and African people's expectations. And I hope that this is like one of the initiatives that we're putting in place to realize that dream. Well, I would encourage all of you here to really take this opportunity very seriously. It could be once in a lifetime opportunity. As Mr. Cheng was saying, there are also some avenues for even getting some cash out of it, right? I think you should talk to him very seriously. How do I make money out of this initiative? If you have content in Swahili, if you develop content in Swahili, there are some other opportunities that you can always get apart from, supporting the internet access to most of our people. So please take this workshop very seriously, and I know you're taking it very seriously. And also, I would like to appreciate the efforts that are being put by Mr. Matogoro. But Mr. Matogoro is a very resourceful person. I'm starting to worry if Mr. Cheng and Mr. Boniface are not contemplating to snatch him from the university. Please don't do that. Please don't ever try that. I know Mr. Matogoro has been doing a wonderful job. Linking the university, the college with the international community. I think he could be the #1 in the college. He has that talent which no one can compete with. Keep it up. Don't worry whether I don't appreciate your effort in terms of cash. We appreciate in terms of other things. So please keep up the same pace. And also, I'd like to thank Mr. Boniface with Tab, as well as Mr. Bob Cheng, for traveling all the way from Nairobi to Tanzania, and especially to Dodoma. And Mr. Cheng was saying this is you are the fourth time you're here? You're the second time you're here? This shows that you're loving Dodoma so much. So I think I'm going to think on how to grab you from Nairobi at the station here. I'm going to reverse the whole business. So welcome again to Tanzania. Welcome to Dodoma, and I hope you're going to find your stay enjoyable. For those of you who are Tanzanians, but you have never been to UDOM, by the way, are you amazed? Wow. I'm funny. Wow. My point is, this is the university of its own kind. It's just a university. That's why we call it the University of Dodoma. You don't say just university, it's just the. That word "the" is very important. It's a very unique university in all aspects.
in terms of science, in terms of people, so please take time, explore the university, walk around, you'll be surprised. And I hope that once you leave this place, those of you who are coming here for the first time, those of you who are coming here for the 3rd, 10th time, go out there and be our ambassadors. Tell people about this university. It's a new university in terms of age, because we have done really marvelous things for the past 8, 9 years. So please go out there, be our ambassadors, tell people to come to Dodoma. We have, the best programs, the best people at Matogoro and the like, the best environment, everything is just the best. New infrastructure. When I'm giving lecture here, I feel like I'm in Harvard. You know what I'm talking about? So it's the best university everyone can think of. So please make the best use of this opportunity. I appreciate people from the government, from the President's office. Office here is. Yeah, that's why even your face looks like someone from the President's office. Nashukuru sana kwa kuja kuwakilisha serikali. Nafikiri ukitoka hapo tutakuwa ambassador pia kwamba tumefuta vitu vizuri. And by the way, you are coming to Dodoma very soon. How umeshaenda Dodoma? Yeah, I was about to forget this. Dodoma is becoming now the practical capital city. And I think there are so many opportunities. Please, grab these opportunities, right? Grab them. I mean, it's time for us who are in Dodoma to start really working very hard to spearhead these initiatives of putting things on the internet. I also thank people from the academia, University of Dodoma participant. Who is from UDSM? Who is from, okay, you're welcome. Are you working with UCC? You're just a student. Oh, that's even better. You're welcome. I hope, which degree are you doing at UD? Computer science. You are in 3rd year, 2nd year, 1st year? Are you not regretting why you didn't come here? It's like, I wish I'd come. You're welcome. Feel at home. There are people from Ruaha University down there in the ring, I hope, I suppose. Who's from Ruaha University? Okay. Are you a student also? Your staff. That's great. You're teaching computer science. Oh, I think you should think twice. Why don't you join us? Karibu sana, feel at home. We appreciate you from, of course, TZNIC. I think we know each other. I've been visiting that place for many times. The manager is my friend. Actually, he's my former classmate. I like the place. You're doing a wonderful job. We recognize it. Keep it up. Send a message to Mr. Tahigie. We miss him also. People from Ngara, all the way from Ngara. Someone from Ngara. Oh, wow. Do you know where Ngara is? It's the extreme west. I only know the one in Nairobi. There's Ngara in Nairobi. Okay, there's Ngara in Tanzania also. You're welcome. Karibu sana. Yeah, I hope is it your first time here? So, it's not your first time, right? The second time. So feel at home also. There are people from Kierwa. Kierwa is in Kagera also. Okay, Kierwa. Okay, ni wilaya nani? Wilaya mpya. It's one of these new districts. Karibu sana. Feel at home. People from Hombolo. Hombolo is you are also working at Hombolo Institute of. Okay, you're also working there. We're welcome. We also people from the media. Mwananchi Channel 10. You're also welcome. You're part of this initiative. Kawambie watu kule. Lakini waambie the right way. Business, the media people, you can see the heading. So attractive. It's like, come on, when you read the comments, like, what was it about? So please, I'm not teaching you how to, I know you do the best job. Please try to report this event very, very fairly so that people can know exactly what we're doing at the University of Dodoma, and some other colleagues from all over the world. I think you shouldn't waste much of your time. I also thank you for honoring me to be the guest of honor. It's my second time to pose as the guest of honor. I've been practicing how to pose for almost a week. I don't know if I succeeded. I thank you very much. Yeah. So kujenga jamii ama kujenga jamii na watu wake mmoja
kufanya mafunzo ya outreach. So wale ambao mnafahamu wiki ni neno la Hawaii au ni nchi fulani kule Marekani, lakini pia ni lugha. Sina maanisha haraka. So mfumo huria ambao unalenga kutengeneza nakala ambazo mtu yote anaweza kujenga. Kwa mfano, tunasema you can build on that content. Kwa mfano, nikianzisha na nakala kuhusu autism, mtumia anaweza kuja akayaboresha yakawa bora kuliko zile ambazo nimeyaweka. Alafu sana wiki inategemea teknolojia. Kama Wikipedia pia lazima ikuwe inategemea teknolojia maana mtandao. Alafu jamii ambayo inashirikiana kwa pamoja. Alafu nasema kwamba wiki ni kitu ambacho kinazidi kutengenezwa kama kuboresha kila mara. Kila siku tutasema kwamba wiki umeshafika mwisho wa kuiboresha zaidi. Lazima utakuwa na soa hapa na pale, lazima kuboresha. Alafu ni kitu ambacho inakuwa kama progress. Ni kitu ambacho kila mara kinakuwa kinaendelea. Yeah. Sababu kutokana kwenye Wikipedia kila mtu jambo likitokea kwa sasa, kwa mfano mkuza rais wa Zanzibar, sio? Sasa ukienda kwenye Wikipedia utapata kwamba washa post au wameshaweka kwamba rais ndiye siku fulani kazini siku fulani. So hiyo ni jamii ya watu ambao wamejitolea katika makala ya kwenye wiki. So kama mnaelewa Kiswahili mradi ambao tunalenga hadi 2020. So tunalenga kutafsiri ama kujenga makala ambayo hayaegemei upande wowote, na yote yatakuwa yanahusiana na mtandao ama utawala wa mtandao. So kwa wale ambao watakuwa wanachangia kwenye mradi, kuna program ambayo inaitwa ICANNWiki Ambassador. So baadaye nitakuja kuelezea maana iko kwenye session ya pili. So nani tukisharudi kutoka labda kwenye break, tutaweza kuendelea na session ya pili. So hadi kufikia hapo, labda kama kuna mtu ana swali. Okay, kama hamna swali, labda basi tutamsubiri mwenyeji wetu atuelekeze, labda tunaenda break, alafu tutarudi tuendelee na session ya pili. So asanteni kwa kusikiliza. As your name, maybe you say autism, autism. Sababu we have like 12 categories unazoweza kuchagua. Katika hizo categories 12 za majina ya autism unazoweza kuchagua kwamba uchague ipi. Sawa. Kwa mfano DTC ni kwa ajili ya accredited institutions. Sababu sio utakuta kwenye kampuni au watu wengine wanaitumia pia. Sawa, kwenye business. So TZNIC inasimama kwa Tanzania Network Information Center. Ni ndio internet registry ambayo inahusika na majina ya autism. Sawa. Kwa hiyo technically TZNIC ina manage systems ambazo zina locate web server au mail server ambayo ya autism ipo wapi. Sawa. Kwa mtu akitumia email inakuja mpaka inaenda kuonyesha kwamba email yake ilipeleka hapa, au sawa kama unatafuta hii hapa web server yake ipo hapa. Sawa. So it's a non-for-profit organization. Members wake ni TSRA na TISPA. TSRA ndio regulator. Sawa, nafikiri mnafahamu, na TISPA ni Association for ISPs. Sawa. Sasa tunakuja zile values za kwa nini tutumie autism. Mimi nikiangalia kwenye application nilitumia mtefu kwa autism. That's my email address. Sawa? Yaani hata kama leo nikiacha kazi autism bado nitakuwa na autism kwenye email yangu. Sawa. Challenges zinakuja kwamba wengi wanakuta hawafahamu kuhusu autism. Sawa. Ndio maana tuko sehemu kama hii tunajaribu ku raise awareness, sawa, kuwafundisha watu kwa nini wanatakiwa watumie autism names. Sawa. Cha kwanza ni identity yako. Sawa. Kwa mfano, unaomba scholarship. Sawa. Unasema wewe ndivyo unatakiwa baba uombe, ndivyo unatakiwa mtoka developing countries etc. Kama una email yako tayari ambayo ya autism ndio umetumia kuapply kila kitu, information zote ziko pale. Tayari hiyo ni plus kwako, kwa sababu yule mtu hata kaa tayari aanze kusumbua kwamba huyu mtu inawezekana hayupo Tanzania. Sawa. Even companies ambazo zipo registered hapa Tanzania.
ni vizuri wakawa wanatumia. Kwa hiyo kama mtu akitaka kufanya biashara na wewe, lazima atakuwa ni cha kwanza atakuwa tu kwamba ni assurance kwamba huyu jamaa kweli hii kampuni yake inatokea iko Tanzania. Sawa. Na kuna wengine hata kwa contract lazima atajua lazima uwe na email ambayo ina yani .tz domain name. Sawa. Ili tu basi aondoe ile shaka yote ambayo mtu atakuwa nayo. Sawa. Ni the same thing kwamba ina credibility yako. Sawa. Another thing kwa domain zetu za .tz tayari tumezisite. Tunasema ziko secured. Kuna kitu kinaitwa DNS, domain name security extension. Sawa. Kwamba sisi tuna security extension ambayo tayari ni plus kwa kwamba wewe unaweza kuleta domain yako. Sawa. Ukiachana na ile HTTPS sijui nini unaweza ukaisite. Sawa. Kuna jinsi wao mawakala wetu wanaweza kukusaidia wewe kusign domain yako. Sawa. Kwa hiyo ina maana information zote ambazo utakuwa unatuma unapokea tayari ziko secure. Sawa. Hiyo ni another plus if you use the domain name. Sawa. The same thing kwamba sisi kwetu yani within half an hour you can be online. Kwa mfano sasa hivi unataka urejeshe jina lako la TZ domain name. Ukisajili within half an hour you can start having to communicate using .tz domain name. Sawa. Kwamba you don't have to have a website kwa sababu kuna notion kwamba ile sasa mimi niwe na domain ya .tz kwa nini wakati sina website, sitaji kuwa na website. So lazima uwe na website alafu ndio uwe na .tz domain name. You can have your .tz domain name ukaitumia kwenye electronic kwenye email communication. Sawa. You don't have to have a website for you to use .tz domain name. Sawa. So imagine mtu yuko Ulaya anataka kusearch maybe a tour guide in Tanzania. Sawa. Kama ukijaribu search about tour guide in Tanzania au tour business ambayo yani chochote ambacho kinahusiana na Tanzania, utaona kwenye search engine ranking pale wanaanza kukuletea zile ambazo watu wameziweka zina n na .tz. Sawa. Utaona watu wanaanza .tz umeona, lakini kama mtu sio anatumia .com unaweza ukashangaa kwa iko huko chini. Umeshaelewa? Kwa hiyo plus ya kwanza ni kuweka .tz domain name, alafu kwenye tukio unatengeneza ile kama ni site yako unakuwa unahakikisha kwamba umefanya ile optimization vizuri, kama mtu akikusearch wewe kwenye Google ile nani yako inakuja kwanza. Kwa hiyo ukiwa na .tz domain tayari ni plus kwa mtu yoyote duniani ambaye anatafuta kitu chochote kiko Tanzania anapata wewe kwanza. Sawa, shangaa mtu anatafuta labda tu air conditioners na repair in Tanzania anaanza kupata za Kenya huko. Hiyo umeshaelewa kwa sababu tu hamna mtu ambaye ametengeneza kitu chake ambacho kinakuja. Sawa, sawa. Sisi cost yetu ya kuregister .tz domain name ni 25,000 tu. Sawa. Hauna haja ya kwenda build change kubadilisha hela zako za kibongo kwa dola zile ukanunua .com domain name huko au etc. Sawa. Kwa hiyo kwa kutumia currency yetu hapa ni 25, almost $12 I think sasa hivi. Sawa. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo ni affordable huko kufanya kuwa na jina lako kwa .tz. Sawa. So pia kwa hapa ukisajili jina lako na maana tunakulinda kwa sheria zetu za Tanzania. Umeshaelewa? Kwa mfano kampuni yako umesajili hapa. Umesajili jina lako la .tz, mtu mwingine amesajili jina lako. Sawa. Una uwezo wa kuja kwetu kulalamika ukatoa vielelezo kwamba hii hapa ni kampuni yangu, vielelezo viko hapa nimesajili hivi. Umeshaelewa? Tunakufavor sisi kwa sababu moja kwa moja tutaweza kwa sababu kwetu ni dispute resolution. Ukapata ile jina lako ambalo mwingine hapa amesajili just to kupata ile advantage ya biashara kutumia jina ambalo sawa. Kwa hiyo sheria zitakazokulinda ni za kwetu. Sawa, cost ni ya kwetu. Kwa hiyo unaona ni kitu local, ni kitu ambacho kina faida kwako wewe kama Mtanzania. Sawa. Tumeelewana mpaka hapo. If this link is signed for the DNS, does the udom.ac.tz need us to sign for the DNS? Sasa inabidi sasa hapo wewe kuna procedure ambazo inabidi uzifuate ili sisi tuweze kuweka nani yako online. Ili waweze. Kwa hiyo ina maana hana haja udom kama udom naye kusign. Maana changamoto kubwa ambayo tunaiface hasa kama udom, cha kwanza ni hiyo spam, lakini cha pili pia kuna hiyo unaweza kujikuta
kuna spoofing, mtu anatuma email na pretend kwamba ndio kumbe na unawasiliana na nani ambayo sio sahihi. Sasa inabidi sasa mfano nyinyi bado mjana nini. Kwa hiyo unaweza ukawasiliana na sisi ili tukakupa ile zile procedure vizuri jinsi ambavyo tunaweza kuweka domain yako kama ni secret. Sawa. Na hatuwezi kufanya bila kuwa contact hizi. Unaweza ukaingia kwenye website yetu pale ukaangalia kuna imeelekeza na kama inakuwa ni challenge sisi we are always there to assist. How much does it cost for an organization like you? Free. Oh, kwa hiyo rao inabidi tuwezeshe. Kitu gani ambacho tunatakiwa kujua mpaka sasa hivi tuna domains karibu 12,000 zinafika. Sawa? .tz domain names. Sawa? Lakini hizo ukiangalia kwa population yetu bado kuna kitu kiasi kidogo sana. Sawa? Kuna bidii kwa watu kama nyinyi uweza kusaidia ku spread the word. Sawa? Watu kama nyinyi kuwa ambassadors kwa kwanza kutumia majina ya .tz. Sawa? Mtu anakuja kukuuliza, unajua watu wengine wanakuja kuuliza mtani developer au nini, anakuja kuuliza sasa nataka labda nitengeneze site au nataka nianza kupeleka moja kwa moja jina lake kwenye .com au .ru. Sawa? Lakini inawezekana kwa sababu watu hawajui. Sawa? Lakini cha mimi kwamba lazima nyinyi mwe ambassadors. Sawa? Kwa .tz na domain. Sawa? Tuna up to 45 plus accredited registrars. Kwa sababu sisi tunafanya kazi katika kitu tunaita 3R model. Sisi ni registry, tuna maintain zile system. Sawa? Kuna registrars wale ndio ambao wanasajili yale majina au behalf. Sawa? Kwa wewe end user ni registrant. Sawa? Kwa hiyo unaenda kwa registrar yeye anakusajilia jina lako. Na uzuri kwamba registrar mtu ana provide zile other services like hosting. Sawa? Kwa ina maana ukienda kwake yeye kwa sababu kuna wengine sasa hivi wanachofanya ni technique ya biashara zaidi. Anakuambia mimi hosting nitakupa, lakini yani anakupa bei ya hosting lakini kuna gari na ile jina lako. Kwa hiyo leo kama unapata for free. Sawa? Kwamba wewe unakuja tu for hosting ile jina lako basi. Kwa maana nyingine unajaribu kutueleza kwamba registrars is also a business opportunity for us. Yes. Sasa kama hapo watu 45 na Tanzania ilivyo kubwa. Kwa maana hiyo unaweza kutaka kanda ya kati hamna registrar. Lakini sasa kujua kwa sababu sasa hivi business zetu nyingi ziko online. You don't have register. Lakini hiyo ni opportunity ya biashara kwa mtu yoyote kwamba anaweza apply kuwa accredited registrar wa .tz domain names na akachukua hiyo advantage kuweza kuspread na kusajili majina ya .tz kwa biashara zinazokuzunguka kwa watu wanaokuzunguka. Umeshanielewa? Tayari hiyo ni opportunity kwa wewe kama individual. Sawa. Na hata pia kwa wanafunzi wetu au mtu anamaliza chuo anaanza kuteseka na bahasha wakati opportunity zipo ziko open. Sawa. Kama ni developer mzuri au kama ni mtu ambaye anajua business vizuri, anaweza apply akawa registrar, akaanza akawa na hosting business yake, akaanza kusajili majina. Sababu sisi kwetu kama registrar na commission yake. Kwa hiyo sisi tunasema 25,000 na hiyo registrar ya bei yake tunayompa ili aweze kusajili ile. ICANN, how does ICANN correct funding from system? Ila tajibu go. Okay. I think I want to stress a few things from what Raymond is saying. Allow me to be the one speaking in this other language. You can always respond in that other language. We will meet somewhere in between. I actually want to go back here and ask some questions. If you don't want to ask, I actually have questions. So up to this point, just something by the way, I did see a good response, even though I saw the evidence on the registration sheets. How many have got .tz email addresses? .tz, if your email address ends with .tz, how many? And you are sure it's not the one for the company, it's your personal. Who has a personal .tz email address? Okay. Maybe another question. Do we have personal email address? All of us. Which ones are they? Why? Who can tell me why
Yes. That way, so I'm using Gmail and Yahoo because those are free. So you just register and then use it. Also, they are always accessible. Okay. So, Raymond is an engineer in Tanzania. There is only one part of your answer that I want to take back to you. Gmail and Yahoo is always accessible. How about .tz? So, the discussion ndio inakuja hapa sasa. Kwamba unasema .tz haipo accessible. Technically sio .tz. .tz is always isipokuwa unapofanyia hosting. Jamaa unakuwa na zile save ambazo zina save zile file zako. Kama ile save yake mfano imezima, hapo ndio kusema kwamba nini? Iswas. Issue nyingine yani internet providers. Unaweza ukashangaa tayari save iko hapo etc. Lakini so two things. One part from your answer is, of course, and this could be right. When there is no problem from .tz or the registry itself, that is TISNI, there could be a problem with who is hosting this image, isn't it? But really, that is none of my business. Or that should not be my problem as a user or as a client. So that is one. And therefore, if .tz is working, but whoever is hosting my local whatever is not working, then I have the right to go to Yahoo. So I think this is the first feedback. yes. That for .tz, for TISNI or .tz or any other CCTLD for that matter to be successful, then the registry cannot sit pretty in that corner and say that our system is up. Yet the ISP, the hosting organizations are all struggling. Nobody will actually use. So we need to ensure that there is a seamless connection, isn't it? That is one. The next question is on free. Okay. But let me get another answer. Who feels that it's on Gmail because it is not free? For another reason. Any other reason that you're on Gmail and yes. Sasa mfano Gmail. Yeah. Kwanza ni rahisi hata kwa account. Katika moja unaweza na unaweza kwa account. Kwa vile hatuna email address personal ambayo sio ya kampuni ya .tz, siwezi kujua experience ya upande wa pili ni nini, kwamba naweza nikiwa tu nyumbani nikafungua account kwa .tz kama ambavyo naweza kufanya kwa Gmail au Yahoo, au do I need to have somebody to assist me, labda kuniunganisha na nyie kama ambavyo tunafanya? Kwa mfano ninayo account ya .ac.tz ambayo nahitaji kwenda kwa system administrator kunifungulia, sikufanya mwenyewe. Kwa hiyo nahitaji nipate muda mimi, administrator apate muda, tuwe katika nini fanye hiyo kazi, lakini kwa Gmail unaweza fanya. Kwa hiyo unaweza kuwa wakati fulani sehemu inahitajika email, niko nyumbani tu na sina hiyo, nikafungua dakika moja na nikatuma kwa pale. So another two very important points. One is, first of all, how easy it is to get yourself an email, isn't it? You don't even know, you don't have to know who owns actually Gmail. That's none of your business. All you want is an email address. So it's not your business to know who TISNI is. All you want is, a .tz email, and as fast as possible. So Raymond must answer some of that charges. But you also mentioned something else on I don't know if Raymond can also talk about, there's a reason I went back to this slide on security, and I think I have to maybe give an example here.
Somebody said it's from the office of the president here. Okay. Or somebody is working in public service. Those of you are working here. For the judiciary, let's take the judiciary because the president is around. I might not get my flight back, so I'll use another example so that my passport is not confiscated by the president. If you are a judge today and you present a judgment, okay, very confident. See, judgments are very confidential, and the judgment should come from the judge, isn't it? And no other person. That's the moment it should actually become public. At least in Kenya, where I come from. I don't know if the practice is different this side, but if you're delivering a judgment, I mean, the practice expects that judgment to come from the judge himself. So normally, it is common practice when judges are done written judgment, even in academics, you want somebody to look at your work, isn't it? And give you a comment or opinion. What do you think? So you share it, okay? And in this case, all of you are Gmail and Yahoo, okay? So how do you share it? You send it on email, isn't it? So your colleague who is also a judge will give you and send you back with any comments. Because you're delivering this judgment tomorrow. Assuming this judgment is a presidential election petition, meaning that it is very important. Okay, so its integrity and its security is paramount. And you guys are legitimate and you're judges and you're actually public servants. So you send it to your fellow honorable judge. And tomorrow morning, before your judgment in the afternoon, this judgment is online. It's already available to everybody else to see. People are already seeing it, and you haven't delivered it. And you're wondering how did it end up there? I mean, how did it end up online? We are talking about security here. Now, one thing, we are not saying that if you send this thing on .tz, that you might not end up in the same scenario. You can. You can still send it to me on my .tz email address, from your .tz email address, and you still find it leaked or hacked or something happens. But there's a fundamental difference. If you send it on Yahoo, or Gmail, or Hotmail, and I didn't say they are bad. They are very good. But we must know what we're using them for. Who owns your Gmail account? You know what it is? Who are they? Who owns your Gmail account? It belongs to somebody, isn't it? Yes. Somebody provides that infrastructure, which is the biggest company in the world. How about your Yahoo? Of course, it's obvious it's Yahoo. Hotmail, the same. Where is Google located or resident? US. He's saying it's located in different places. Okay, we can discuss that. Who has a different opinion? Where is Google located? And it is not an offense. Because if I ask you today, where is UDOM located? It's in Dodoma. There is no crime about being located in Dodoma. But UDOM, by the fact that it's located in Dodoma, means that it is registered in Tanzania as an institution. And it follows some legal framework, which is the laws of Tanzania, isn't it? How about Google? Which laws do they use? How about Yahoo? So if you send something, and remember our judgment, this is a very important document. It's leaked out there. It was accessed through Gmail. And somehow you think that Google has a case one. So where do you take that?
Can you take them to your, is there a court in Dodoma here? Assuming there's a high court in Dar es Salaam, isn't it? Do you think you can take them there? About Yahoo? You cannot take them anywhere, even if you are the president. Simply because they don't subscribe to this restriction. I mean, the laws governing Google as a company, no, Google is a company. You can be a citizen as a human being or as a company. Companies are citizens, isn't it? So, if you're putting an ad, then the place to go to is, and that's how they make the money. And it's billions. We also say that you don't pay for Facebook, isn't it? It is the same thing. I told you there are 1.8 billion people today online. And at any one time, they have 1.3, 1.3 online, okay? So that's what they are selling. And on Facebook as well, if you go to your page, they denote what is an advert for the rest. So whatever is being advertised, you really see it. It's actually indicated. Every time you click on that, whoever put that advert there has his credit card deducted directly, instantly, Facebook's account. Okay. So you go to Google, you send them money. You go to Facebook, you send them. You see how you are distributing money. And we also start getting this money back. Okay. So I'm trying to say that we need to start looking at our own and trust our own. That is why the first step is to have our own personal email addresses. And I think you have .me.can, of course. So if asking for your private email address, don't tell me it's gmail.com. It doesn't have to be. It can be your name at me.tz, which is a very nice email address. So I think I leave it there. Okay. So now the question to him. Yeah. I'm done. I'm a master student at University of Dodoma. Nataka kuuliza swali Master Raymond, especially katika part ya security. Last time kwa visit website yenu nimesema kwamba nyinyi mfanye hosting. Sasa kama leo mimi nikiwa na email ambayo domain yake ndio TZ, hosting na hosting nje ya nchi labda Marekani, nitakuwa bado secure au not secure? Pili, kwa nini sipendi kutumia .tz? Kwanza, accessibility. Na kufanya hosting ya website ya mtu yoyote, nikiangalia zile biggest hosters, for example Godaddy, iPage, hosting, na kukuta ile domain ya .tz haijapigwa. Na mimi naangalia simu ambayo ni cheap kwa hosting kama nafanya biashara. Hiyo ni tatizo lingine. Lakini pia accessibility. Gmail wenyewe na apps kwa watu watumia smartphone. So lazima tuende kwenye browser, tunatumia apps. Ambayo inakuwa labda synchronize na kila sehemu unaweza kutumia. Lakini nyinyi kwenu TZ hamna apps yoyote. Pia ni kwamba mistake kuja kuhama kutoka Gmail kuja kwenu. Hasa ni vitu vitatu unaweza kufafanua. Kwanza sana kwa UDSM kwanza. So nimesema si atafanya hosting. Yeah, afanye hosting. Kwa sisi tunahusika na yale kusaidia hivi. Sawa. Hosting kwa mfano register tunapoa na kwa ajili ya hosting. Challenge ambayo sasa hivi tunayo ni local hosting. Sawa, local hosting. Kwa ambazo zipo bado kidogo ni expensive. Lakini sasa hivi hata hizi government wanajitahidi kwa mfano sasa hivi data center inatengenezwa ambapo pia inaweza ikasaidia ile hosting charges zikapungua locally. Sawa. Kwa hiyo tayari ni plus, baadaye wakimaliza wakaanza kuachia watu waweze kuhost pale itakuwa. Kwa hiyo sasa hivi bado challenge kwa nchi zetu nyingi ni local hosting. Unavyosema kwamba yani kuna kwenye upande mfano kwa Godaddy kwamba hamna nini, wewe unachofanya unatakiwa kwa unaenda kuhost ile domain. Sasa kuna wenzako wengi sana ambao wana host huko Godaddy.
Unachofanya unasajili, kuna kitu kinaitwa name servers wanakupa, ambazo ndio zile ambazo zimehost ile domain yako. Ukiwa unasajili jina lako unaziweka tu. Kwa hiyo unajua unasajili huko kwetu unaziweka zile, basi domain yako inakuwa inapatikana. Kwenye swala la security ni kwamba wewe unasign domain yako. Kwa hiyo unahakikisha kwamba watu wanakuwa communicate na tuseme na ile domain ambayo ni husika na ile content na zile communication inafika kwako wewe. Umeshaelewa? Ndio maana nasema unaposign domain yako unahakikishia ile kwamba hata kama umehost kwenye hizo server za data, kama umesign ile jina la domain yako, inakusaidia sasa kwamba mtu anaenda kwenye zile content au ana communicate na husika. Unaelewa? Unaposema swala la apps, sasa hivi kuna apps nyingi. Sawa, sio lazima iwe kama Gmail au nini. Mfano kuna apps, kwa mfano mimi kuna moja inatumika inaitwa mail.com, something like that. Ukiwa jina lako la mfano raymond.co.tz, unaenda pale unapachika jina lako. Unapachika ni email address yako na credentials zako, unakuwa umesha na unakuwa unapata notification kama kawaida. Sawa. Kwa hiyo swala hilo la apps inakuja kwenye application zaidi, kwamba ni application gani ambayo utaitumia wewe kwenye ku login na kusynchronize na hizo nani zako. Umeshanielewa? Kwa hiyo sio kwamba kwa sababu Gmail wanayo kwa sisi, kwa sababu hiyo swala la apps watu walizozitengeneza ambazo unaweza ukatumia kwenye ku. Sisi wa Tanzania tuweze kutengeneza za kwetu tunazoweza. Hizo ndio innovation ambazo sasa vijana kama nyinyi natakiwa mje nazo mfanye. Msinyang'anie kutumia za watu ambao tayari zipo. Sasa nimeshaelewa. Kama ni host nimetuma domain kufanya hosting nje ya nchi. Hii swala la search engine optimization. Kwa sababu wewe pale unapofanya search engine kwenye domain, kwenye mfano kwenye website yako, lazima unakuwa unasema, yani kuna jinsi ambapo kama developer unajua jinsi gani ambavyo unakuwa unafanya search engine optimization. Mtu akija kusearch hiyo domain inakuwa, umeshanielewa, inakuwa ni one of the katika hirings ambayo ilikuwa. Kwa hiyo utakuta kuna zile ambazo tayari ambazo hizo kama nilivyosema Bob kwamba watu wamelipia ads, lakini lazima kwako inakuwa it depends na ile service ambayo unapokuwa. Utakuta wengi ambao wanafanya ile wameanina wanatumia hizo .tz zinakuwa ziko. Unaweza ukajaribu hata kusearch chochote in Tanzania utaona zinakuletea. Kuna waraka wa serikali unatembea sasa hizi, nadhani ni pale kuuliza kwamba kampuni zote zinatakiwa ziwe registered under .tz domain. Kwa mfano makampuni makubwa kama Facebook wenyewe wananunua zile domain zote .com, .net, .org, .net. Hasa nyie unaweza mkaniforce mimi vipi nitoke kutumia .com au .org nije kufanya. Yaani hiyo sio swala force. Unajua kwa sababu tunaangalia hivi, tusiangalie hivi vitu katika swala la force. Angalia hivi vitu kwa faida yako wewe mwenyewe. Sawa? Naweza kukupa mfano. Mimi before graduation ilikuwa I don't know about .tz, yani wakati ninasoma chuo. Lakini na nilienda kwa mtu kusema kwa jina langu akaniambia .tz ndio achana nayo njoo kwenye .com. Lakini baadaye kuja kujua ni kwamba nilijua ni faida yangu ni nini kama mtumiaji. Sawa, .tz. That's why mpaka sasa hivi nikiona mtu anatumia kwa mfano .com au nini nakuwa yani na simuelewi mimi as a person, so as .tz ni yani nchi. Sawa, kwamba lazima wewe kama wewe ujue faida yako ni nini. Sio yani usiangalie katika swala kwamba ni kweli kuna act ambayo inasema lazima kampuni zote ambazo zimesajiliwa Tanzania ziweze kutumia .tz katika electronic communication. Sawa, lakini wewe kama wewe usiangalie kwamba nimefosiwa. Umeshanielewa? Hiyo ni mindset moja ambayo ni mbaya kweli. Angalia wewe kama wewe faida yako ni nini. Utapata kitu gani ukitumia .tz? Urahisi wake ni nini? Umeshanielewa? Then baada hapo unatakiwa utumie. Ukisema ufanye utumie kama kwa sababu nimefosiwa, that's not a proper way to put it. Sawa. Lakini kwa wale ambao tayari wana majina ya .com wameshasajili zamani, watu unachofanya unasajili jina lako, una host, then unafanya redirection ili wale users wako waweze kuwa wanaleta kwenye domain yako .tz. Sawa, after a while then interface out ile domain yako ambayo tayari ilikuwa katika generic keys top level domain. Sawa, kwa hata kama ni email unakuwa unajaribu communicate zaidi na .tz, una CC yani ili watu waweze kuendelea kujua mpaka baadaye ukiacha unakuwa sasa umebaki na ile .tz. Nakuja kwako. Kingine, wewe kama wewe unatakiwa uprotect identity yako online. Sawa. Sasa hivi naweza nikasearch labda Raymond Linus, nitaanza kupata maprofile ya ajabu. Umeshanielewa nikapata vitu vya ajabu pale. Lakini what if kama nina Raymond.co.tz au na Raymond.tv.tz.
Sawa, nikaa nimeweka pale profile yangu vizuri, kazi zangu nilizofanya, article zangu nilizoandika, au kama nina kitu interest ambacho labda katika teknolojia nataka nikiandike pale watu waelewe. Pale ndio sehemu pekee ambapo utakuwa unajiuza wewe mwenyewe. Kwamba hata mtu baadaye akitaka kutafuta umsaidie kitu fulani inakuwa ni easy. Sawa. Sasa wewe uko Facebook, uko na Twitter mpaka mtu aje na yeye aingie Facebook, especially ile process ambayo ni process ndefu. Lakini uko na domain yako pale ambayo wewe mwenyewe maybe you have your simple CV, what you do, unafanya kitu gani, kitu gani ambacho ukishakifanya project gani ambazo unafanya. Kwa katika kama wewe mfanya kazi au nini, vile vitu ambavyo umefanya ambavyo ni interesting, you can write it. Sawa. Ili watu wengine kama mtu akija kusearch kwamba bana natafuta labda jinsi ya kuset up maybe mail server, atakupata wewe pale umeandika vizuri, na umeshaelewa. Kwa hiyo hata wewe kiprofessional zaidi unajikuza, sio unakaa tu unakuwa mtu sababu mzee self umepost. No. Sawa. Na watu wale kama sisi kama tuna profession tuwe tunaandika vitu katika industry yetu. Sawa, tujenge kwenye ramani kwamba mtu fulani, kuna watu wanafanya doctorate, kuna watu wanafanya masters, dissertation zao. Andika kitu kizuri, post kwenye your own domain name. Sawa. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna watu wanakuwa interested. Yaani trust me. Sawa. Utapata opportunities kutokea kwa hizo brand online. Opportunities zinakuja hapo. Tumeelewana jamani? Yeah, maybe Raymond, because time is not on our side, we can form a group of 2 people, and then you can try to brainstorm on what we covered from the morning up to this moment, and then we can have some feedback from you. Unaweza mkatengeneza few points ambazo mezi capture, alafu then unaweza tutaka kwenye kila, nadhani tuwe na group la watu kwa point kubwa, maybe watu 4, kuanzia 4, kwa tuform a group ambayo tutakuwa tunayatumia. Tukikava kitu mna discuss na mnamchagua mmoja wenu ambaye anaweza kaja kupresent kwa ajili ya feedback, ili tupunguze sababu muda sio rafiki sana. Wangapi wametoka UDSM? Sasa kwa mfano kwa mimi kama engineer, perspective yangu ni kwamba lazima hawa wanafunzi sawa ambao maybe wanasoma katika IT related field sawa, wao wanawe na michezo sawa. Kwa mfano yani unaweza tukaa tunafanya conversation kama wanafunzi wenzako, ili tuweze kuwafundisha au kuelezea about autism sawa, lakini pia entrepreneurship ambayo inaweza ikalia autism sawa. Baada ya mtu kutoka na bahasha na kimbizana nazo, unakuwa unatoka unatoka kwenye elimu yako unapiga kazi zako. Umeshanielewa? Kwa mfano hiyo yani you need to have something that the community za watu ambazo pia wao wakitoka pale watakuwa ambassadors wa autism, kwamba ukiajiriwa unaulizwa accept we don't have a website, akili yako isiende kwenye kama tu changamoto autism mko Dar es Salaam, hata mliposema mnapokea wale mnaanza kuelimisha watu, uliwaambia waje HQ kwenye mikoa huko, mmetusahau. Nadhani kulikuwa na transition na saba ile session yaani lazima tunahitaji kuwa na watu ambao wanaweza kueneza kama hiyo support ile kutoka. Yaani cha muhimu ni awareness kwa sana kwenye hivi vitu. Sawa. Kwa one of the hiyo changamoto tunasema ni kwamba kwa mfano hizi kwa mfano chochote Hombolo wapi hasa ni hata hii na lecture, yaani ni muhimu wale watu kwa wanafunzi wenu wakawa wanajua, kutoka kiulizwa kwamba kama hii ni resource personnel wa sehemu au anajua nini cha kufanya kwa sio anaenda tu kama baadaye ndio haraka watakuwa uamini lazima kukumbuka kuamini. Basi nadhani tuingie kwenye group alafu then maybe Bob will have something to say. Okay. So I know here not everybody is a student and not everybody is even looking for a job or even planning to do that. Imagine you are a professor and this is how your email looks like. You even have to include a number. Yeah, so that it fits. I think this one. It's very problem. I see this and I saw some. You don't have to get to this level. You can have your name very clean the way it is, and
a straightforward email address. This email address is of bobocheng1992@gmail.com. If that was a job applicant, if it was me, this is a disqualification. Anyway, but that is the I'm just saying. I don't know if there was a burning question from here. And then maybe you can. I might touch on what I wanted to illustrate. Then you nothing is free. We must know from the one that nothing is free. We will never be free. If you go to Sierra Leone, there is a town called Freetown. Try getting something for free from them. Na uzuri wa hii ni kwamba ile unapata kama deni expire kama ni kwa mwaka. Kwa maana lazima lakini hasa deni sio ana kitu ambacho anaweza kujifunza kutoka wanafunzi kadhalika. Kila zile local languages lazima katika Kwa hiyo kama wewe una account wa Iringa, una account ya simu ngapi? Sasa tunaenda vizuri. Kama natoka kama wewe unafanya kazi hicho kwa sababu sisi tunafanya kazi sisi tunapata mambo kashakuja lazima apate Exactly. Kupitia nini? Issue ya internet. Hapo kuna mkulima, mfanya biashara, mfugaji anaweza kubenefit especially maeneo ya kijijini. Internet inakuwa kwa lugha ambayo yeye anafahamu. Hizi domain zilikuwa zinasaidia majina yote yalikuwa zinasaidia ni mwalimu. Na kampuni ambayo inaitwa sawa. Kuna hizo opportunity kwa sawa, kuna hiyo opportunity kwamba wale kwa mfano hawa Google senda au sijui ambao wanahitaji kuendelea kujitawanya. Ila mimi kwa kweli pale waliponiambia wenyewe wanadili na domain tu hapo ya not hosting na kwa kweli hapo nimepata shida. Wakati mimi nikiamua kama nikienda Google bora njia na nimeenda Google hosting kwa moja kishari nimaliza. kutoka PRG, Prime Minister's Office, Presidential Office, Regional Administration Local Government au TAMISEMI, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Katika tumegawa katika vipengele viwili kutokana na ile session ya kwanza na session ya pili. Session ya pili ilikuwa inahusu TISNIC na ambayo ndio tulianza nayo. Sasa katika TISNIC so far kitu ambacho tumekiona ni challenges ambazo kwa kweli ni challenges. Kwa mfano tukiwa tuna apply kujiunga vyuoni sasa hivi, kwa mfano kama wanafunzi wanaotoka sekondari kuja vyuo hivi vya vikuu wanatakiwa wawe na email address. Kwa mfano mtu kama yule ametoka Sumbawanga, hajui kwanza anataka sawa anakuja hapa kwa ajili ya IT, lakini hajui kwamba kuna kitu kinaitwa DNS. Hajui kabisa. Sasa mtu kama yule utamsaidiaje aje anunue kwanza. Afikirie kwanza umwambie kwamba kuna hicho unatakiwa ununue. Alafu kisha nunua ndio ukitumie kama domain name system yako. Wakati anajua akienda kukaa pale internet cafe ndani ya robo saa tayari atakuwa na email yake kwenye Yahoo au kwenye Gmail au kwenye nyingine. Kuongezea hapo tunachukulia mfano ana apply labda kwa vyuo vya nje. Na tunajua kwamba vyuo vya nje vinahitaji zaidi labda identity ya domain ya nchi yako. Sasa kwa mtu kama yule mwanafunzi ambaye kamaliza form 6 tu, form 6 unajua vyuo vyetu vya sekondari hawana hizo mail system. Sasa inakuwaje kama tizi msaada kwa wanafunzi kama hao na anahitaji kuwa na domain ya ndani ku apply kwa ajili ya chuo cha nje? Nafikiri hilo limeshaeleweka kwa sababu ya muda. Labda useme na nyingine haraka.
Alafu kuna kingine ukasema kwa nini hawa TISNIC wasingeanzisha yani kitu kama Gmail, yani instead ya kuwa gmail.com wawe labda na Tanzania.tz, lakini huku mwanzo ndo watu wanakuwa wanaanzisha yani kwamba ni caesarfaustin@tanzania.tz. Hicho kitu kinakuwa ni free accessible, wao wanakuwa wamekicreate. Alafu hizi hela ambazo sisi mnasema kwamba tulikuwa tunawapa Gmail zitakuwa zinaenda kwao TISNIC. Alafu kwa kufanya hivyo tutakuwa tumewasaidia wakulima, wafanyabiashara wa kawaida na jamii kwa ujumla, kwa sababu mtu anapoapply for TIN number anatakiwa atoe email, lakini akisema atoe email ataweka gmail.com. Lakini kwa TISNIC kuanzisha kitu kama hicho kitakuwa kimesolve kiasi kwamba mtu atakuwa anafungua tu pale .tz, email yake inakuwa tayari .tz by natural. Na mfano kwa kufanya hivi wale TCU wanaweza kuwasaidia katika zile instruction wakwambia tunataka email, lakini hiyo email hiyo inaishia na domain ya .tz ambayo by natural ni tayari within 5 years tayari hii domain itakuwa tena tuwezi kuongelea kama swala hili. Nikija kwenye ICANNWiki. Kwenye ICANNWiki mfano katika sheria zikishatungwa mahakama ndio husika kutoa tafsiri husika ya hiyo sheria. Sasa kwa mfano kwa sisi unakuta mtu unaitoa document iko katika Kiingereza. Wewe ukisema uitafsiri, kitu ambacho unaweza kufanya ni utatoa tu labda maana ambayo inashirikiana, lakini hutaweza kutoa maana halisi ya wale ambacho wamekusudia wakati unaandika ile document. Kwa hiyo yani the root sasa tunaweza tuka-address the public, lakini the issue is to address the root. Yani kwamba ile mizizi ndio tutatakiwa tuiaddress. Okay. Nashukuru sana presenter. Naweza kutoa na swali hata kwa nini? Kwa mfano je, mmesema TISNIC ikiona kitu kama Gmail. Unadhani ni approach gani mnaweza kurecommend? Kwa sababu tunajua pia TISNIC is not for profit organization na ambayo ni serikali. Kwa mfano wakati tuna discuss hapa, tunasema mfano TTCL walikuwa sheria zinawabana au kujihusisha na hizi simu za mkononi, yani biashara za simu za mkononi. Kwa hiyo wenyewe walitafuta Celtel kufanya hicho kitu. Kwa hiyo kwa mfano kama TISNIC, yani according to their bylaws hawawezi kufanya kitu kama hichi. Wanaweza wakaanzisha organization independent au kaingia nayo mkataba fulani ambayo itakuwa fully equipped, kwamba kiasi cha kwamba mfano mama alisema hapa how reliable it is, kwamba sometimes inaweza kuwa inaccessible. Kwa hiyo wakianzisha kitu kama hicho ambacho kitakuwa full time accessible, watu hataona tena nanilia kujoin kule, watakuwa definitely wana join hapa moja kwa moja. Kwa majina naitwa Godfrey Tarimo. Ni mwanafunzi wa Bachelor of Science Telecommunication Engineering. Kulingana mimi na wenzangu tulijaribu kuanalyze, tulijaribu kuangalia pia kwenye masuala ya challenges. Kwa hiyo kesi ya TISNIC ambao walikuwa wanaelezea hapo. Sasa kuna tatizo moja pia tulikuwa tunaliona especially kwa nchi nyingi za Afrika ambazo zinaendelea. Tatizo la kwanza pia ni mtu anapotoka kuanzia chini anakuja kufikia form 6 wengi ndio anaanza kujua idea ya kompyuta. Na ukishajua kompyuta ndio utajua masuala ya network pia. Sasa anapokuja kupitia katika mazingira kipindi hapa katikati mpaka aje ajue kwamba kuna mambo ya .co.tz swini, unakuta ni rahisi sana mtu kwa muda ule. Unamata kwamba sawa kile kitu kina umuhimu na kina advantage za kutosha, unakuta katika mazingira hatari ama yasiyoeleweka vizuri mtu anaingia katika situation kama hizo. Lakini swali lingine la pili ambalo linatakiwa lifanyiwe kazi, sawa security ipo kwamba unakuwa na email address ambayo ina .co.tz ama web ambayo inakuwa na .co.tz, lakini problem ambayo inapatikana kwenye email address nyingi pia na swala la space. Hiyo email address ina uwezo wa kupokea kiasi kipi cha emails ama ipi ya email address kwa idadi ya email address ya kupokea na kwa muda gani. Hiyo nayo pia ni challenge. Swali lingine la tatu kwamba kuna issue ya serikali kwamba inatoa support kwa kiasi gani. Hilo swala nalo pia tulikuwa ni vizuri nalo pia lingekuwa linapewa kipaumbele.
Kwa mfano kuna swala moja limezungumzwa hapa, swala la wanafunzi wanapotoka form 6 kwenda chuo kikuu wanatakiwa wawe na email address ili wawe, wakati process inaendelea, wawe notified kupitia kwenye email addresses and things, ikiwezekana kwenye namba za simu. Sasa hiyo ni dalili tosha kwamba kuna uwezekano pia kumbe support kutoka kwa serikali sio nzuri sana kwenye kitengo kama hichi hapa. Lakini swali lingine ambalo tumezungumzia, kuna jambo moja kwenye business yoyote likiwa linafanyika, wanasema kuna short term, mipango ambayo ni short term na mingine ambayo inakuwa ni long term. Challenge ambayo pia inakumba na ni organization nyingi ama kampuni nyingi kwa sisi wa Afrika, tunakuwa na mipango ambayo haiwezi kawa long term, kwamba wakati unafanya shughuli zako unaweza kuwa na range labda miaka 5 then ndio uanze kuiona faida. Sasa sijajua na hilo swala nalo pia linakuwa vipi kwenye hiyo mikakati, kwamba mikakati yenu kweli mnaweza mkakaa kwa muda mrefu mnatoa offer then baadaye mka expect kuja kupata faida kubwa. Maana wakati ukitazama na hizi za nje, wengine kwa mfano wanaohusika na online storage wapo wanaofa mpaka GB 50 online storage bure kabisa, una register na email yako, unakujaribu sometimes kufuatilia hata masuala ya security, japo wengi hatujui sana, lakini unaona kabisa kwamba hao watu wamejipanga. Sasa hatujajua na huku nako pia kukoje. Yalikuwa ni hayo tu. Kwa jina naitwa Martha Mhongole kutoka University. Sisi tulikuwa tunajaribu tu, tumefanya summary ya kile ambacho tulikisoma kutoka asubuhi, ambapo tulikuwa tunajaribu kuona hiyo ICANNWiki ni kitu gani. Tukaweza kuona kama ni non-profit organization ambayo lengo lake kubwa hasa ni kutaka kuona inasaidia community, hasa zile community za watu ambao hawako zaidi kwenye mambo ya kompyuta, kuona wanajua ile matumizi sahihi ya mtandao. Kwa hiyo tukaweza kuona the objective kubwa kama sisi hapa ambapo tupo ni kuweza kuona how do we create zile content ili ile community ambayo inatuzunguka iweze kuelewa hayo matumizi sahihi ya mtandao, kwa sababu unakuja kukuta vitu vingi vimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza ambayo watu wengi hawawezi kuelewa hasa. Kwa hiyo tukaona target kubwa ilikuwa ni hao watu ambao wataweza educators, watu wengine kama hivyo ambao tumetoka katika nyanja tofauti, wote sisi kama tutakaoweza kufanya kazi ya translation. Kingine tukaweza kuona kabisa area ambayo tunaweza tukafanya nazo kazi ni hizo outreach, ambao outreach ni wale watu wanaotuzunguka tuweze kuwafikia, lakini pia kuweza kucreate hizo content kwa ajili ya watu ambao tunaweza kwenda kuwazungukia waweze kuweza kuzifikia. Kingine ndio tukaja hiyo part ya TISNIC ambayo tumeona ni Tanzania Network Information Center, lakini lengo lao kubwa wao kama kampuni, nafanya kazi kama kampuni, ni kuweza kuhakikisha wanafanya ile registration za zile domain names za .tz na kuweza kumanage hizo web server na vitu vingine. Tukaona hizo faida za kuwa na .tz tumeziona ni nyingi kama identity na vitu vingine, japokuwa shida ambayo tumeiona tukaona kwamba tatizo sio hizi importance na ni vitu ni vizuri kama tulivyoweza kuviona tumeambiwa, lakini shida kubwa tumeona watu wengi ni ile awareness. Watu wengi hawako aware na hiyo .tz. Mfano watu wengi wanafikiri labda kuwa na hiyo .tz labda ni kwa ajili ya institution. Ndio maana tumeweza kuona hapa watu wengi hata alivyoulizwa kama na hiyo email ya .tz imekuja kuwa ni lazima uko kwenye institution labda ac.udom.ac.tz ndio yuko huko. Kwa watu wengi wanaweza kuona kwamba ile kitu cha kuwa na .tz kilikuwa hakiwezekani kwa mtu binafsi, lakini kumbe ni kitu ambacho kinawezekana kutokana na tulivyoelekezwa na jinsi tutakavyoweza kuendelea, na hata tukirudi huko sehemu nyingine tunaweza tukaelimisha watu wengine namna ya kuweza kujiunga na hiyo .tz kwa sababu tumeona ina faida kubwa. Asante. Kwa jina naitwa John Mbanga, natokea halmashauri ya mji wa Ifakara, niko pale kama afisa tehama. Kwenye group letu tumejaribu kuangalia summary ya vitu ambavyo tumejifunza tangu asubuhi. Tumejaribu kuangalia hasa introduction ya ICANN, tukiona kulingana na wawezeshaji wetu wamejaribu kutuonesha kwamba ICANN ni jamii ya watu ambao wamejitolea
kuandaa na kutengeneza majalada mbalimbali kwa lugha ambayo ni ya Kiswahili, kuweza kuwafikia watu hadi wale watu wa chini. Tumejaribu kupewa mifano watu kama magrupu ya bodaboda na wakulima, imekuwa ni lugha ambazo zinazungumzwa sana kwenye kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo jamii hii ya ICANN inajaribu kuweka effort ya kuweza kuwafikia hadi watu wa chini ili elimu hii wafikie vizuri, na lugha rahisi ya kuweza kueleweka inaonekana ni lugha ya Kiswahili. Lakini ukiangalia katika objective ya ICANN ni kuweza kutengeneza jamii kubwa ya waandaaji wa majalada mbalimbali katika lugha ya Kiswahili kwenye mitandao, ili kuweza kufikisha ujumbe na kuweza kuinua morali, kulenga ile mission ya ICANN, ambayo mission ya ICANN tumeweza kuambiwa hapa kwamba ni kutengeneza kila mtu, kumtengenezea uwezo wa ile to create everyone to have a voice, kutengeneza uwezo wa kila mmoja kuwa na sauti ya kuweza kuzungumza. Nadhani ukijaribu kuchukulia mfano mkulima ukamwezesha vizuri kuweza kutambua hata market ya bidhaa anazoziandaa, naamini katika lugha fasaha kabisa utakuwa umemtengenezea network nzuri katika nyanja nzima ya kutengeneza kilimo cha kibiashara zaidi na sio kilimo cha kutegemea kula. Tukaje kwenye hii awamu ya TISMIC. Hii TISMIC bahati nzuri na mfano mzuri, mimi ni mmoja wa watu ambao natumia hii kama taasisi .go.tz, na mimi mwanzo nilikuwa nadhani kwamba ni swala la taasisi tu, lakini nilibahatika kumsikiliza mkurugenzi wa TISMIC siku moja alikuwa anajaribu kuelezea, na sikumbuki ilikuwa ni media gani, lakini ilikuwa ni kwa channel. Alielezea vizuri na nikaelewa kumbe hata mimi mwenyewe naweza nikamiliki akaunti yangu. Na bahati nzuri tumepata mtaalamu hapo kidogo ameweza kueleza vizuri kabisa. Lakini changamoto ambayo tumeiona kwenye group letu na ningependa pia aiweke wazi ni ile hatua ya kuweza nifanye nini, yani zile hatua mpaka namiliki ile akaunti. Kwa sababu kuna procedure. Kwa sababu kwa taasisi kuna kuandika barua, nani anayetakiwa pokea ile pesa yangu na namna gani naipata, na zile service in case ina tatizo na nani nimuone. Nadhani tungeweza kupewa hiyo, ingekuwa ni vizuri zaidi. Ya la mwisho kama changamoto ni kwamba tumeona watu wengi wanang'ang'ania hizi Gmail na Yahoo kutoka hatuna ile accessibility yake kwenye swala la application. Mtu amesha set tu kwenye simu yake kwamba ina pop sound, anagundua kwamba kuna message imeingia, akiangalia pale kwenye inbox anaona kama zilikuwa 24 imekuwa 25 ndio imeingia, akifungua tu anakuta mail yake. Sasa ile namna ya kuweza kuwa accessible kwa namna ile, nadhani inaweza ikawavutia watu wengi kuweza kujoin kwenye account. Asante. Naitwa Kiza na tokea Ngara Halmashauri. Kwenye group letu tumejaribu kuangalia katika hizo session mbili ambazo zimepita. Session ya kwanza ilikuwa ni introduction ya ICANNWiki, ambapo katika session hiyo tumeweza kuweka summary yafuatayo. Kwanza, umuhimu wa internet. Tumeona ni kwa jinsi gani internet ina umuhimu na inaweza kusaidia katika masuala mbalimbali. Lakini pia lugha inayotumika. Kiangalia msingi hasa wa hii workshop ni kujaribu kutafsiri kwenda kwenye lugha za wazawa ili watu wengi waweze kufikiwa na yale manufaa ya internet ambayo tunayafikiria yaweze kuwasaidia walio wengi. Nyingine ilikuwa ni kwa maana hiyo sasa tukaona kuna umuhimu wa session, inaonyesha umuhimu wa kuwepo na lugha hizi za asili kwa wazawa, yani lugha za wazawa ili watu wengi waweze kufikiwa.
Na katika session hiyo tumegundua kwamba kuna opportunity ambayo ipo. Kwa sababu sisi ni kama mnakumbuka mgeni wetu pale wakati anaeleza, amesema ukiuliza sasa hivi kwamba ni nchi gani wanajua labda Kiswahili, yani ukiuliza Kiswahili, mtu akisema Kiswahili unaweza utafikiria nchi gani kwa haraka? Obviously Tanzania. Lakini ukienda kwenye translation nyingi, kwa mfano mtu anataka kutranslate, ni mgeni anakwenda kutranslate kwenda kwenye Kiswahili, atatumia zile apps za Google sijui na nini. Kwa hiyo utakuta Kiswahili kilichokaa mle kimekaa vibaya kwa sababu ni neno moja moja, limetranslatiwa neno moja moja, kwa hiyo vinaungwa. Unakuta hata ile dhima ya ile article iliyokuwa imeandikwa inakuwa imeshapotoshwa. Tukaja session ya pili ya .tz-nic ambayo imezungumzia masuala ya .tz domain. Tumeona kikubwa hapa kama wenzangu walivyokwisha sema ni uelewa wa .tz. Watu wengi hatuna uelewa huo, na ndio maana hapa walipokuwa wakiuliza nani wana email wana nini, wengi ilikuwa ni wana Gmail, wana Yahoo na vitu kama hivyo. Okay, tukaja kwenye hasara ambazo tumeziona kutokana na kutotumia hii domain ya .tz. Tukaona kwanza kuna swala la security, kwamba information zetu haziko secure kwa sababu unapotumia hizi .com email zenye vikao vya .com security sio nzuri. Tukaangalia maisha. Okay, basi naomba niende haraka. Kuna faida pia tumeziona kwamba kutumia .tz tunaweza tukacontribute uchumi wa nchi yetu, alafu ni rahisi kuprocess hizo .tz ikiwa na maana kwamba kwanza currency tunayotumia kulipia ni local, kwa hiyo ni rahisi kuna nini process. Lakini pia tumekuja kuangalia kuna challenges ambazo zinajitokeza. Swala la notification ya email zinazoingia tumeliona, alafu awareness ya hiyo uelewa juu ya domain yenyewe, na tukaona kwamba serikali kama serikali haijaweka initiative za kuweza kuitambulisha hii domain na kuwafanya watu waielewe ili waweze kuitumia zaidi. Na kingine challenge kubwa ni hili swala ambalo karibu wote wamelizungumzia, ni swala la hizi generic domains, yani hizi za .com na nini, zenyewe zinaonekana kuwa free. Kwa hiyo watu wanaopt kutumia hizo zaidi kuliko za .tz. Naitwa Isaac Kiuma. Katika group yetu tumejaribu kuangalia mambo kadhaa. Tukianza kwenye pointi ya kwanza ambayo tumeongelea leo kuhusiana na ICANNWiki. Tumejaribu kuangalia ICANNWiki inahusiana nini na objective kubwa ni zipi. Tukaona kwamba ICANNWiki ni shirika ambalo si kwa ajili ya kupata faida, lipo kwa ajili ya kuwezesha baadhi ya nchi au memba au watumiaji wake kuweza kutranslate kutoka kwenye lugha moja kwenda kwenye lugha ya kwao ambao wanatumia katika nchi yao. Kwa mfano, tukiongelea Tanzania, tuchukulia mfano na Kenya ambao tunatumia mostly ni Kiswahili, tukitranslate kutoka kwenye English material kuleta katika Kiswahili ili kiweze kutumika na watu wengi zaidi. Challenge kubwa ambayo tumekutana nayo ni kuweza kutranslate maneno mengine kutoka kwenye Kiingereza kuja kwenye Kiswahili. Kunakuwa na shida kwa sababu Kiswahili tunaweza tukasema kwamba ni lugha ngumu sana, lakini maneno yake yanakuwa ni complicated kwa sababu kwenye Kiingereza kunakuwa na neno dogo, lakini kuja kutranslate kwenye lugha ya Kiswahili inakuwa ni neno lingine ni refu zaidi ambalo litakuwa linaleta complication baadaye.
Kija kwenye point ya pili, kwenye upande wa TZNIC tumeona kuna challenge kubwa sana. Kwa mfano, tukizungumzia main companies kubwa, tuna Google, tuna Hotmail na Yahoo. Kumbukumbu zangu na basic kampuni zote ziko nchini Marekani. Lakini pia kuna extension au domain unaweza kupata kama unatumia Hotmail, unaweza kutumia hotmail.uk. Sawa, sijajua upande wa US, sijafuatilia zaidi kwa sababu wameuza hotmail.uk. Lakini kwa Tanzania still nimeona bado ni challenge. Tunahitajika kwamba tuwe na mail company ikiwezekana originated from Tanzania, na si peke yake kutumia domain ya mwisho. Tukiendelea kutumia hotmail.tz, still tunania kwamba tukuze uchumi wa nchi, tulete kipato Tanzania. Still bado tutakuwa tumetumia hotmail.tz. Still bado tutakuwa tumeendelea kuwapa kipato wale. Swala jingine nadhani pia ni challenge kwa upande wa academic kwenye vioni, upande wa lectures na students. This time nadhani hapa kuna lecture wengi. Tunapowapa assignment wanafunzi au tunapopewa assignment wanafunzi, tunakuwa required kusubmit kwa njia ya email. Kwa hiyo tusianzie pale, tukaona lecture na email au anatengeneza group email kutokana na email ya domain.tz, ili iwe challenge kwa wanafunzi wengine pia kufuata. Tunajua kuna some fee ya kusubscribe, lakini haiwezi kutushinda kwa wanafunzi wa university, inawezekana. Na pia tukirudi kwa level za chini, ushauri kwa TZNIC ni kwamba tuwe na ambassadors, ikiwezekana kwa kila mkoa, kwa kila chuo na kwa mashule mengi, ili iweze kusaidia hili swala liweze kuibuka. Ni swala zuri zaidi. Nashukuru sana. Boniface na mimi tunashirikiana kwenye ICANNWiki na tuna pia dili na Swahili.ICANNWiki ambayo naamini kila mmoja wenu amecreate account hapa. Lakini pia Bob anatoka ICANN, na tuna Raymond ambaye anatoka TZNIC. Kwa hiyo mimi labda nikijaribu kuangalia maoni ambayo yametolewa, mimi nadhani ni maoni mazuri na hatuwezi tukaona kwamba tumechelewa, hapana. Ni heri tuanze hata kama ni kwa kwenda taratibu, lakini tusione kwamba sasa hizi fursa zimekuja muda umeenda sana. No, we still have a chance to prove it in different way. Nadhani of course kuna maelezo mengi yametolewa. Kuna watu wamezungumzia namna online storage zinavyotoa space kubwa ukilinganisha na kitu ambacho kwa Tanzania labda unaweza kukuta hamna. Lakini watu wamejaribu kuzungumzia namna ambavyo kuna better services ambazo zinatolewa nje ukilinganisha na services ambazo zinatolewa kwa ndani. Labda tu tuseme ya kwamba tukubali kwamba kuna changamoto, lakini tukubali kwamba sisi ndio solution ya kujibu hizo changamoto zilizoko mbele yetu. Yaani tukishakubaliana hivyo, tutakuwa na good starting point. Kwa kila mmoja wetu hapa, kama wewe ni mchungaji, jaribu kufikiria unapowasiliana na washiriki wako, lakini unaona na wenyewe wako kwenye Gmail, unalo jambo la kuzungumza. Lakini kama wewe ni mwalimu, unapotoa assignment kwa wanafunzi na wenyewe wanatumia Gmail, lipo jambo la kuzungumza. Na ndugu zangu, mimi niwaambia kwamba vitu vingi vinaanza na mtu mmoja mmoja. Vyuo vikuu kwa mfano kwa Tanzania tumekuwa very reluctant. Mtu mwanafunzi anapokuja kuregister chuo kikuu, email account is not something that we need to think of. Lakini ilitakiwa vyuo vikuu vyote vilivyoendelea, mwanafunzi akisha kuwa tu admitted, anapokuwa anapewa ID,
ni lazima pia wawe na email ID ya chuo husika. Na sasa ingefikiriwa kwamba the same concept ingeenda mpaka hata kwenye sekondari, kwa sababu wadogo zetu wanahangaika, akifika kwenye kufanya application kwenye CAS anaambiwa email address inahitajika, ndio sasa email inaipataje? Na siku hizi mitandao imerahisisha, Gmail, Facebook. Ukiwa na namba ya simu inaweza ikawa tu ni kigezo cha kukurahisishia kucreate account kiurahisi. Kwa mimi nadhani kwamba kwa sisi tulioko kwenye vyuo vikuu, we still have a role to play, either kwenye kwa device management, either kwenye vikao vyetu vya idara. Kupitia kule ndipo sasa tunaweza, kwa sababu policy jamani inaanza na mtu mmoja, na ndio maana hata sisi tunacho emphasize Bobo atapata muda baada ya chakula, kazi kubwa ya ICANN. Unajua kuna watu wanakuwa na notion kwamba there is someone who is doing something on the internet, bila yeye kujua kwamba yeye ana role kubwa ya kuplay. Internet anataka ionekane vipi? Yaani the way unavyotaka internet ionekane, you are the source of change. Na hicho ni kitu ambacho sasa tunajaribu kukibadilisha, sababu Bobo atakuja kuzungumzia mambo ya transition zinazofanyika mpaka sasa hivi. Lakini zamani tulikuwa tunajua US is there, so it's doing everything. Lakini sasa mambo yanabadilika. Na ndio maana unaona sasa pia tunasisitiza kwamba jamani tujitahidi. Of course mimi nikitumia mfano kama wa UDOM, changamoto ambazo tulikuwa nazo. Sisi mail servers zimecrash mara 2. Unatumia shaka, mbona usiingii kwenye email? Unahangaika, unapiga simu kwa system administrator. Ule umeme ulikuwa unacheza jana bwana. Mail zimecrash, alafu no backup. Umeweka dissertation yako kule, umeweka thesis kule. Naomba bwana ndio hivyo bwana. Unajua backup device hatuna na umeme umecrash. Kwa hiyo tunajaribu kuformat computer ili tuone kama at least tunaweza tukarestore service. Na mbaya zaidi sasa, kwa hiyo unafanyaje? Anakupa new password. Jabira Matogola udom.tc.tz password 123. Ukiingia zero inbox. Wewe start afresh. Ishatokea mara 2 kwa hapa kwa kwetu. Kwa hiyo kama ambavyo Bobo alimention, pengine hili si swala la kumpoint Tiznik. Hili si swala la kusema kwamba SimbaNet ambaye ananihost. Hili si swala la kusema UCC ambaye ananipa service. Hili si swala la kusema IGA ambaye ndiye anayesimamia government services kwa Tanzania. Hapana. Hili ni swala ambapo kila mmoja wetu ataweza kusimama na sauti yake ikasikika. Hata ma director tulionao, ma seniors tulionao, kila mfanyakazi kama UDOM ina wafanyakazi zaidi ya 1500. Kila mmoja kusimama akadai, ina maana mail services itakuwa ni critical service ambayo ni lazima iwe available all the time. Lakini sasa wengi tumesema option ni kwenda Gmail. Hata nikupa nakwambia hiyo ya UDOM usitumie kabisa. Tumia Gmail, of course kuna kuchelewa muda mwingine na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nizani kwamba tuchukulie hii workshop ya Tiznik na ICANNWiki. They are trying to give us knowledge that you can build upon it to expand according to environment that we have. Nadhani baada ya kusema machache, nilikuwa tu naona watu wanachanganya ICANN na ICANNWiki. These are two different organizations, lakini they are doing a kind of moja anajaribu kuemphasize baadhi ya services ambazo pia zinahusiana na internet governance. Kwa hiyo ni lazima pia tufahamu ya kwamba lengo kubwa la hii workshop kama ambavyo tumemention, si kwamba ICANNWiki wanadili tu na kazi ya kutranslate content. Nadhani Boniface alizungumzia vizuri. Kuna lote other services ambazo wanafanya. Nadhani baada ya haya machache tutamkaribisha Raymond in 2 to 3 minutes or 5 minutes. Tutamkaribisha Boniface pia kwa 2 minutes na Bobo kwa 3 minutes. Alafu nadhani kama watu wa chakula watakuwa wamefika, tuta break kwa ajili ya kupata raha. Umeshafika? Bado sawa. Asante. So ni grupu conversation yetu katika makundi matatu. La kwanza ni awareness. That's what kitu ambacho tunahitaji sasa hivi kufanya. Sawa, tukishirikiana na regulator pia kwamba awareness ni kitu cha muhimu.
ndio maana mimi nipo hapa leo. Sawa, na mpango mwingine ni kutumia hizi TV radios ku raise awareness kwa watu, faida gani wanatumia kupata .tz na nini. Sawa, na cha kusisitiza kama Debora alivyosema, changes zinaanzia kwetu. Tusiangalie challenges hizi kwamba sisi ndio ambao, yani kwamba TISNIC must. Sawa, wewe kama lecturer unapata mshahara, si ndio? Tuseme 25,000 plus hosting charges, tuseme labda like 100,000. Ni asilimia ngapi labda ya mshahara wako? Just to state, yani kujiuliza. Hapo jaweka mikopo lakini. Kama mikopo. Sawa. So na unapata faida gani kama utatumia? Sawa, usiangalie kwamba Gmail is free bla bla bla. Sawa. Kumbuka ukiwa nazo unapata emails accounts. Sawa. Unakuwa na platform ya kushowcase your activities unazozifanya. So lazima Instagram au Facebook au nini. Sawa. You can have your own platform ya kushowcase what you do. Sawa, what you are up to. Sawa, kwamba even kama kuna mtu mwingine ambaye anataka at least hata kuangalia wewe labda dokta fulani, kama dokta fulani mwanafunzi akitaka kukucheki pale, anaona kwamba huyu ndo maybe role model wangu, anafanya hichi na hichi. Okay, mimi naweza nikaanzia hapo. Unaelewa? Tuwe na ile platform as an individual ya kushowcase what we do. Sawa, hiyo ni moja. Na kama ulivyosema Debora kwa lecturers, kwa nini kwenye upande wa assignment, hiyo ni another sehemu nyingine nzuri sana ambayo mtu unaweza ukaa. Unajua wanafunzi bana, vitu vingine lazima uforce kidogo, yani usipoforce yani umeshaelewa. Ukisema kwamba sasa hivi assignment zenu nitazipokea kama mtu na .tz, ukituma assignment yako ni plus 5 marks katika nani yako whatever, katika yani katika grade yako mwisho, yani something like that. Sawa, tayari umeshafanya mtu aende akaangalia hiyo .tz ni nini. Sawa, ile tu tayari ni initiative ambayo wewe upande wako umeshaifanya. Sawa, hata kama mwisho siku akisema na challenge ya pesa na nini, lakini ile initiative ambayo yeye ataenda kuifanya atakuwa tayari ameshajua kitu. Umeshanielewa? Na hivyo kama sio wenzetu waleta mtu ana Gmail na nini, sio kitu kizuri yani. Unapokuwa una your own .tz domain name ya inakuweka credibility yako kidogo inakuwa vizuri. Sawa. Changamoto nyingine watu waliosema ni ile ya wale ambao ndio kwanza ndio wanaingia. Ndio wanaingia chuoni pale kwenye admission, kila sehemu inamhitaji mtu aenda kufungua Gmail na nini. Nafikiri hapo ndio hiyo ni changamoto ambayo inabidi hata sisi kama tuangalie jinsi ambavyo wale watu tukishirikiana na our hosting companies, jinsi ambavyo wanaweza wakasaidia wale first time users ambao ndio kwanza wanaingia kwenye hizi academic institution na nini. Sawa, kwa sababu all these hosting companies zinafanya biashara, I think they can have a good discussion with them kujua kiasi gani ambacho anaweza akawa anasaidia, ili yule mtu akiwa nayo ile domain yake, na maana baada ya 4 years atakuwa tayari graduate ambaye ataendelea kuitumia. Kwa tutakuwa tumeondoa ile mambo ya @gmail @yahoo, tutakuwa tumepunguza kidogo. Sawa, na ile nyingine niliyosema kwamba wewe kama wanavyosema kama walivyonayo nani @hotmail.co.uk au kitu kama hicho. Sawa, hivi vitu vyote vinakuja na uwekezaji. Kama kuna watu ambao wanaweza wakajitolea wakafanya kitu kama hicho, ingekuwa safi sana. Sawa, kwa hiyo hizo zote ni discussion ambayo kama organization inabidi iendelee kufanya ili iweze kupata mtu ambaye anaweza akasaidia au. Sawa, hiyo ni changamoto moja hapo. Kuna mtu aliuliza step by step na kitu gani ya jinsi ya kupata jina. Hii simple. Kuna makala wetu kama alivyosema karibu 45 plus. Sawa, na wengi wanatumia wana accept hizo. Unajua siku hizi bongo mobile payments ndo habari ya mjini, si ndio? Kwamba mtu hataki kuanga. Kwa hiyo kuna mawakala ambao yani ukishaingia kwenye site zao, you do everything there. You don't have to kumfuata alipo au nini. Sawa. Kwa hiyo tuna 45 plus, lakini najua kama 4 5 ambao wana hizo, yani ile unaenda unasajili mpaka mwisho unapata kitu chako umemaliza within 2 minutes to 5 minutes unakuwa tayari have one domain. Sawa. Kwa hiyo ukiingia kwenye site ya TISNIC utaona sehemu ya create registrars pale, utawaona ambao kuna ambao tayari tumeinitialize kwamba wana hizo service. Sawa. Na pia tuna project ambayo inakuja ambayo itakuwa inafanya mtu yoyote ambaye anataka kununua jina la .tz ataenda kwenye ile portal.
Sawa. Kwa pale utaona hata wale hosting companies zile packages zao na nini kila kitu. Kwa katika ile same portal utaenda pale atapata kila kitu. Kwa amna ile haja sio nenda Tiznik, angalia registrar, tafuta. Sawa. Kwa hiyo wenzetu wa Kenya wamefanya portal kama ambayo ni one stop shop for domain for buying .ke domain name. So for us pia we have that kama hiyo project inakuja ambayo kila mwananchi ambaye atahitaji kuwa na jina la .tz ataenda pale. Kwa hiyo kutakuwa kuna wale mawakala wote na nizao. Kwa pale utakapoona huyu hapa ni umeshanielewa. Kwa na pale pia wale hosting companies ndio tutakaposhindana pia kibiashara. Kwa mfano kuna ambao wanasema nataka tu email tu staki website. Kwa mtu anaweza akaweka na package yake pale ameelezea kwa labda 50,000 you get your email. Sawa. Kwa hiyo nafikiri itasaidia pia kwa watu ambao hawataki ile kusumbuka na nini. Sawa. Kingine space kuna mtu aliuliza swala la email zinategemea na space unayopewa. Sawa. So you can have even 1,000 email addresses depending on the space ambayo utakuwa umepewa. Sawa. Ukiwa na GB moja kama watu wanatuma emails, unajua emails kama ni maneno tu unakuta labda ni KB MB moja ni nyingi kweli yani. Kwa kama ukiwa na GB moja unaona unaweza kuspam nao kwa muda mrefu unless kama na attachments na nini, ndio hapo ambapo wengine wanakuja kuambia bado wako grade au nini. Sawa. Kwa hiyo changamoto kubwa ni awareness. Sasa ndio hapa tunapokuja kwamba nyinyi ndio maana kama nikiongea hivi naamini kwamba nimetengeneza ambassadors zaidi ya 40. Sawa, kwamba kesho kutwa akitaka mtu akimtukia kumuuliza kuhusu jina ya kutumia jina na domain name atamwambia nini kuhusu .tz. Sawa. Naamini hata hapa watu pia wataenda kusajili majina yao ya .tz. Sawa. Jabera anavyosema kwamba watu email server na crash. Ungekuwa na kwako mwenyewe binafsi ya .tz, ungekuwa unatuma na copy yako kule, right? I did that when I was doing my masters. Lazima copy yangu dissertation ilikuwa lazima ni CC my own email address. Sawa? So hiyo ndio ile part inapokuja sasa ukiwa nayo yani inakuwa ipo tu yani. Umeshanielewa? Hata uwezi kupanic kama unapokuwa na sawa. Na sehemu nyingine ile sehemu nzuri pia kuweka backups ya vitu vyetu, sijui passport, sijui you have that in your own domain name. Sawa? Inakurahisishia wewe kwamba kama mtu anahitaji mzee unaingia kwenye email yako, kama ni kwenye simu you forward or you print whatever. Sawa? Kwa hiyo inakuwa ni moja hapo. Sio lazima umeambiwa kuna kazi sasa hivi tuma, unaanza kuangaika vyeti vyangu ama nani nipe, alafu unaenda kuscan alafu unaanza kutuma. Sawa. If you have your backup on your own email address, you are done. Sawa. Kuna mtu ameuliza emails gani na app gani zote. Kuna app inaitwa My Mail. Nafikiri ipo kwenye Android na kwenye nani, ambapo kama tayari una domain name yako, una login tu basi. Unaingiza email address yako, unaingiza password, you login. After that, kama mtu akituma email unapata notification pale. Sawa, ndio actually mimi naitumia. Sawa, na watu wengi tunawaambia watumie. Kwa hiyo sio ni download kwenye Android, baada hapo una plug in your credentials, then you are good to go. Sawa. Kwa mtu anaweza kumkaicheki alafu ukajaribu kwanza kutumia. Kwa maana sasa katika swali la ambassadors, mimi ningeomba kwa mfano kwa upande wa UDSM, kwa upande wa view, I'll give you my business card. Yani we need to spread the word. Sawa. We are always there to come and support and sawa, kuongea kama ninavyoongea hapa kuhusu .tz. Kwa sababu tunahitaji pate ambassadors ambao watatusaidia na ambao wataweza kutumia jina .tz domain. Sawa. Kwa sababu wengine hapa walikuwa hata hawajui ile. Sawa, lakini kama tukisaidiana kwenye hili itasaidia. Kwa mfano mimi I'm looking forward to work sana na students kwa sababu wale naamini ile ndio next workforce, ndio next sawa ambassadors ambao watasaidia sana sawa kwenye swala hilo zima. Sawa jamani. Nafikiri nimejibu baadhi au yote ambayo yalikuwa kwa list. Ndio. Mimi nilikuwa na mapendekezo au ushauri. Ndio. Ndio. Ambao nadhani itakuwa ni proactive approach kwa ajili ya kuimprove. Hapo tulipofika kwanza anastahili kuongeza, lakini pia awareness level haijatosha na sisi
Namba moja, nadhani kuna mtu atawazo kwa na kampuni ya kutende kampuni ambayo itakuwa responsible for days na vitu kama hivyo, kwa sababu sio mantiki ya tuko watu 30 humu na wote tuko na email ya .tz, lakini mimi niko na @mayengo.tz, @rukia.tz, @edward.tz. Kila mtu yuko na lakini ingependeza kama tungelikuwa na kampuni moja ambayo ina moderate vitu vyote. Ingeondoa hata huo usumbufu wa kukumbuka kwamba hii mail address domain yako iko namna gani, kwa sababu kama leo ukinipa @gedius.com.tz na mwingine @jabera, unajua inakuwa inaleta ka usumbufu kidogo. Lakini kama tungelikuwa tunafahamu kama ambavyo makampuni ya simu yako, kwa mfano unajua hii ni Vodacom, kwa hiyo mtu hata ukishasema tu Vodacom anajua kumalizia it is plus watu. Na la pili, tungeweza tukatumia approach ya Skype. Mara ya kwanza kujiunga Skype, walinipa like 500 MB nafikiri free, na wakawa nasema ukimuinvite mtu kujoin, kwa sababu pale yani wanakupa free amount fulani ya storage, alafu anakuambia ukitaka zaidi ndio utalipia kiasi fulani. Kwa hiyo inakuhamasisha. Kwa vile kwa mfano nilikuwa sijui matumizi ya Skype, ukijikuta unakuwa mtumiaji mzuri wa Skype, unaweza ukajikuta unahitaji space zaidi, na unaweza sasa ukaingia kwenye business. Na baada ya hapo wakawa wanasema kwa mfano ukimuinvite mtu kutumia Skype, unapata like again 500 nadhani kama bonus. Kwamba nimeinvite mtu na kweli akainstall Skype kwa ile invitation yangu, basi napata kama bonus. Kwa hiyo inahamasisha ile, unakuta na watu tuko na network nyingi. Kwa hiyo unakuta watu wako katika mail group nyingi, unaweza kutuma email moja katika group mail na watu watatu wawili wakanani, unajikuta unapata storage ya kutosha. Tungetumia utaratibu wa namna hiyo, ingeweza pia ikapeleka awareness mbali zaidi. Sasa hivi tunazungumzia kwamba watu wa vijijini huko, watu wa kulima huko, watu nini huko hawajui matumizi, lakini ukweli ni kwamba matumizi ya internet yako. Sasa hivi ukienda vijijini kule, wanatumia Facebook, wanatumia hizi social networks ambazo kwa mfano Facebook walirahisisha mno baada ya kuambia sasa huhitaji email address, ukiwa na namba ya simu tu tunakupa account. Kwa hiyo ikawa inapeleka hizi taarifa mbali zaidi. Kwa hiyo tukifanya utaratibu wa namna hiyo, kwa mfano ukasema nikisubscribe mimi unanipa storage fulani for free, alafu nikiinvite watu wengine napata bonus fulani, mwisho wa siku itafika hatua watu wengi watajua matumizi na faida za kutumia .tz, alafu hata kama ukileta kucommercialize watu hawataona shida kwa sababu wanana. Asante. Tukue something yani kuwa notable. Kwa mfano sasa hivi kuna watu ukipita huko mtaani wanaingiza hela wao kwa ajili ya kuinstolia watu WhatsApp nzima. Sasa mtu yule anainstolia WhatsApp kule, sio kwamba anajua matumizi ya internet. Yeye WhatsApp anatumia kama na jinsi anapoingia katika interface yake ya message na anavyotumia WhatsApp. Kwa hiyo mtu kama huyo inakuwa ajui matumizi sahihi ya internet. Yeye anakuwa anajua kujiunga bando kuingia WhatsApp au kuingia Facebook, akiona pale kalama cha bahasha kana 1 2 anaingia anajua kuna message. Kwa hiyo anakuwa anafanya vitu kwa mazoea, lakini hajui matumizi ya halisi ya internet. Kwa hiyo pia hicho ni kitu cha kuwa notable. Labda niongezee kwa hiyo bwana, katika emails ndio shida yetu kubwa ambayo itatuweka pamoja, na hasa kwa sababu umesema kwamba ukweli ni aibu kujikuta Mtanzania unatumia .co.uk. Sawa, tutumie hiyo .tz, lakini kuna watu ambao wanalazimishwa kuwa na email address sio kwa kupenda. Mtu anatafuta TIN number
aambiwa email address, maana ile fomu ina require email address. Hana. Kwa mtu akalipwa atakayemuuliza, jamani email address ndio nini? Anakuambia ni kufungua tu hivi. Anapompeleka ya kwanza ni ya Yahoo au Gmail, kwa sababu ni rahisi na ni free. Sasa msisitizo wetu ulikuwa ni kwamba kwa nini msitafute watu ambao watakuwa na hizo kampuni kama nyinyi hamwezi kufanya, ikawa kampuni kabisa ambayo wanafanya free. Kwa nini tutumie tekniki ya hao walioanza kuwa maarufu, watengeneze space ya advertisements, watu watangaze biashara zao, kwa sababu itakuwa ni local ndio, lakini itakuwa ni international pia kufanya. Kuna mkulima anayetafuta pembejeo, anaweza akaona tangazo la pembejeo pale kwenye email address, akapata bei ya masoko na kadhalika. Kwa hiyo bado ata benefit, sio kwamba atakuwa free, ingawaje yeye atakuwa amenunua hiyo domain, lakini tukawa na kampuni angalau moja linalo address Tanzania, kwa kama alivyosema, kuliko kila mtu kuwa na domain yake. Mwanafunzi ametakiwa kujaza ile fomu, inaomba email address, unaanza kumuelezea sasa ukanunue domain na hivi, alafu wakala sijui yuko Dodoma tu mmoja, alafu mwingine hata yeye anafikiria mbona inakuwa ngumu sasa kujiunga na chuo. Yaani hata kabla hajajaza chochote. Lakini akiuliza mtu wa karibu akasema na wamelikuwa .tz, maana wanaweza ikafika wakati wala sasa mbona rahisi, ingia tu hapa Google inakuja ile kampuni unajaza kama ilivyo Gmail. So unaona inakuwa imerahisisha. Sio kwamba tunawakatisha tamaa katika kuuza domain, lakini tukipata mawakala wanaofanya hizo, yani wananunua domain halafu anaimiliki kwa ajili ya email tu, uone kama watafanya biashara nzuri pia. Lakini ile email mtu anaingia anasajili bure. Yani tuondoe kwanza kuanzia hela ili tusiweke boda kwa wengine. Kuna mtu kabisa ana biashara kadogo kabisa, lakini ameenda TRA wamemlikwaa email address ili wanamtumia ile feedback zake. Lakini sasa wameweka labda sharti ya .tz, anaambiwa tena kalipe huko 25,000 wakati huko hajalipata hiyo kodi. Uone kama inakuwa ngumu. Lakini akienda kusajili hiyo .tz ikawa free, anaona wamemwasisti kitu fulani cha kufanya. Asante. Mimi napenda kuwapa namna nyingine ambayo inaweza kuwasaidia pia kutangaza hii kwa kutumia hizi blogs au website za watu wengine ambazo ni maarufu. Kwa mfano blogs ambazo zinasoma sana na watu wengi, unaweza mkaenda kuongea nao wale pale wakawekea tangazo lao, au hata hizi Facebook pia unaweza mkatengeneza page ambao watu watailike watu wengi, na kwenye Facebook pia unaweza mkaweka ikaonekana pale watu wakaiona. Ndio wazo wangu. Kwa jina naitwa Brian Siba, natokea Mashanja Gari. Nitaka kushauri kwamba hata yale makampuni ambayo yameshajisajili kweli, jaribuni kufuatilia reliability ya service. Kwa sababu mimi naamini kabisa yale makampuni wanaweza kama ni mabalozi wabaya wa hiyo TZNIC. Kwa sababu unakuta mtu una email yako, wiki nzima hupati service ya email kwa sababu server iko down wiki nzima. Yes, imagine. Sasa hii yani ina sana users wengi. Wewe ni vizuri kama nini mkafuatilia yale makampuni hadi jinsi yanavyotoa service ya reliable. Kwa sababu kama service ni reliable, at least wale walikuwa mabalozi wa kwanza kabisa kutangaza hii TZNIC. Nilikuwa nahitaji kuongezea kwamba kuna mmoja amesimama akawa anazungumza kwamba wale watu ambao wanakuwa wanapata ile kutoka kwenu hizo .tz ambazo nyingi zinakuwa zinagharimu na space inakuwa ndogo. Yaani kinachotakiwa kufanyika sasa hivi, wenzetu wa nje hawalipishi. Sasa sisi tukiwa tunaanzisha vile afu tunalipisha tunarudi nyuma, haturudi tena mbele. Maana lazima tutakuja tuweze kuona mambo kwa hiyo. Kwa hiyo kinachohitajika kufanyika hapo, wenzetu wa nje hawalipishi. Sisi tukiwa tunaanzisha vile afu tunalipisha tunarudi nyuma, haturudi tena mbele. Maana lazima tutakuja tuweze kuona mambo kwa hiyo. Kwa hiyo kinachohitajika kufanyika hapo, wenzetu wa nje hawalipishi. Sisi tukiwa tunaanzisha vile afu tunalipisha tunarudi nyuma, haturudi tena mbele. Maana lazima tutakuja tuweze kuona mambo kwa hiyo.
huu mfumo watu wanakuja alafu wanawalipisha, hali wakienda sehemu nyingine hawalipishwi. Mnatakiwa mbadilike, mje na njia nyingine, mje na alternative nyingine. Kwa mfano, kuna hoja moja mheshimiwa Mheshimiwa Hombolo alizungumza, akasema kwamba kuna kampuni ambazo ziko wewe unafungua hiyo bure kabisa na unapata space ya kutosha, lakini wale wanachokifanya wakishapata watu wengi wanapata hela zao, yaani faida zao wanakuja kuzipata kupitia njia za matangazo. Kuna baadhi ya hivi ukiingia sasa hivi kidogo utazama kule mbele unakuta kuna matangazo. Yale matangazo mimi silipi na login, lakini yule ambaye alinifanya nikajiregister kwenye yangu ndiye anayelipa ile matangazo. Kwa hiyo nadhani kuna haja ya kubadilika. Maana tunaweza tukahisi kwamba tunaenda kwa njia hii kwa sahihi, kumbe tunatumia njia fulani kuzidi kurudi nyuma wakati wazee wanasoma tena. Kujibu kidogo tu kwamba sisi gharama zetu ndani for profit, gharama zetu ni ndogo kwa sababu kuna gharama za uendeshaji na nini. Sawa? Kwa hiyo anyway, nilikuwa nasema mngebadilisha mfumo. Mfumo wa profit muamue kama hivyo, muamue linki na hizo companies ambazo zinakupo zinakuwa zinatoa matangazo mbalimbali kama Hotmail, afu then nyinyi mnakuwa mnapata fee from those companies. Si mnaona kuna fursa? Okay. After this sign, it's actually uniform. Whatever is appearing after this sign is actually this one. Raymond, I think this is correct. Yeah. So this is under TISNIC. So really, what is here is should not be. I mean, it is we're talking about a personal email. If you have an organization, then of course we know what should be here. But if it is your personal email, then it can only be this one. And this is already provisioned and it is standard under TISNIC. So I think that helps. Now, we have to, of course, behind here is your name. Now, this address is unique. It's like your cell phone number. And for it to reflect the personality in it, that's why it's called me. It is my personal email address. Now, still on how much should we take? Yes. So if I may, so you mean that actually now if I register in TISNIC, I'll have the end extension will be at me.tz. So if you go to TISNIC, they have a variety of second level domains. So .co.tz is meant for companies, isn't it? Yes. So assuming you have a company here, so now it's the same way you have .ac.tz. I think maybe Raymond did not finish it. Now in this list, we also have this one. So this is standard. This one you can't change. It's standard and it's fixed. The only thing that changes is the third level. Yeah. So my question is, why do they start now and then become that will be so now, so that one, I think I will clarify here, because TISNIC is here, okay? Then all these other people that you're talking about are now the profit makers, okay? They are here. And by the way, you should be one of them here. Of course. But when you are telling them to start, you should actually, I should be asking you the same question. Why can't you start? Because TISNIC only provides the register, the platform, .tz, because .tz is a national resource. You see, when you say, when I have to call your number from Kenya, how do I start? Plus 254. Okay, 255 for TZ. Now, it doesn't matter which country you're from. Everybody knows that plus 255 is where?
it's more or less a national thing. It's the same for TZ. So that is why normally, imagine if you were to pay for for plus 255. Just imagine. That is why they're trying to put it as cost effective as possible, because they also have to run the infrastructure. Raymond has to be paid at the end of the month, isn't it? Because otherwise, he also has bills to pay. Now, this cost of TZ, which is contentious in this room, and we are talking about an annual fee, surely. When I bought a form for the first time, those many years ago, people used to say that if you buy a phone, you will become poor, because the only thing it will be doing is to consume and consume and consume, isn't it? How many of us do not have phones? Does it mean you can't pay for other things? Or does it mean you are not buying credit? You have phones and you are buying credit, isn't it? Why do you find paying for your domain so difficult? Sure, and it is yours. And it's actually important. Of course, we know that others are free. I want to ask you a question. Of course, we know WhatsApp is free and all those things. Who owns WhatsApp? Let me go back to WhatsApp. Yes. Yeah, who owns it? And all of us are in that platform, isn't it? Do we know for how much it was acquired by Facebook? How much did they pay to get WhatsApp? Anybody who knows? We also know that Yahoo is recently acquired. It was recently sold, isn't it? Yeah. Do you know the amount? 4 billion. So 4.3 billion, okay? And Facebook paid how much for WhatsApp? I think around 22 billion, and they are not still shillings. So my point is, between WhatsApp, by the time it was being bought by Facebook, and Yahoo, in terms of size, assets, employees, which one was bigger? Yahoo. How about Nokia? We know that it was bought recently by Microsoft. For how much? For less than what Facebook paid for WhatsApp, isn't it? How big was Nokia compared to WhatsApp? Nokia had manufacturing plants, employees all over the world, but still, WhatsApp was more expensive than Nokia, isn't it? So what were these people buying? What was Facebook buying? It's you guys. And you insist that you must be there, which is not a crime. You insist that you have to be Facebook, which is very good. But we're just saying that is why they are more expensive than everybody else. Now, this domain is a numbers business. You see, today Raymond is reporting 11,000 domains, isn't it? If they got to 1 million domains, how much do you think they'll sell the TZ? A mere minimum. Because all they want is to maintain the operation of the legacy. And whatever they're spending today to support 11,000 domains is the same amount they'll spend to support 1 million domains. So what will happen is that this cost of domains will now go down so that you actually benefit from those numbers. But they can't get these numbers because there's a feeling that there is a free thing somewhere, which is not there. I can't stress this enough that there is nothing for free. So I think I'll leave it there. The choice is yours. Now we know. If we insist that we must be on the other side,
It is fine, but we're just saying that it is it's not doing us as Africa, as a country, very well. Because we could actually grow our own to that level. If you had a million, I mean, in Tanzania, how many are we? Over 45. So just a million people here can actually reduce this price, I think, even by 80% to something that is actually negligible. So, but you see, that million starts with some of us. It has to start somewhere. It can't just come from nowhere. So some of you must take a step, then convince the others. And then they'll see that this thing is actually reliable because even so-and-so is there. Everybody is there. The other point on leading by action, including the lecturers here on Hombolo is inside. Where do they send notes? Where do they send presentations? It's still on these accounts, isn't it? And their own accounts are also. So I think we have to change and find. I mean, we have to be somewhere where people start thinking whether we are thinking well or something wrong with us. See, when you start giving somebody your email and he looks at it twice, it means it is not normal. Because if he sees .tz, he will wonder whether you made a mistake. But then you insist, it is actually the correct email. Of course, the issue of whether it's working or whether it's not is happening here. But you see, we cannot solve it by running away from it. If today the government was trying to put up this place and there's no funding and investors are not forthcoming, do they run away from it or they stand firm and try to find a solution within Tanzania? How else can we fund this development? But if we don't support them, because everybody that is starting a business, and if we don't fail, I don't think we go far. All of these people started and failed somewhere. Now the problem in Africa is you're not allowed to fail, which is very bad. We don't know how many times we fail. We only know after they became successful. But you see, they fail, and then there are people still trusted them, put money in it, subscribe, got accounts there, they crashed, they lost everything. When they started up, people still went back. In our side, try failing, try starting a hosting platform and then it crashes. That's the end of it. Everybody will never try a local product. Now we must also change that one. Allow these people to fail. And when they fail, encourage them by actually going back and subscribing and paying. That's when you realize an equivalent of Google from Africa. Otherwise, there is no other way. Yeah, and then going first, you can use 2 minutes and then we can go ahead. Yes. Okay, thank you. If you don't mind, I want to give an experience from Kenya. Yeah, about the UK. I mean Kenya, about KE. How much do they pay? Actually, jamaa wanafanya vizuri kwa sababu wao watu yani individuals wanatumia .tz. Sawa, yani wana registration ya kutosha. Sawa, ndio maana hata sisi tunajitahidi hata kutoa awareness hata individuals waweze kutumia ya .tz. Sawa, kwa sababu wale kwa upande kwa kweli wa usage ya .ke ni watu ambao wanaelewa na wanatumia. Unashaelewa? Kwenye nafikiri kwenye mlipa VAT lazima ni wanamekiwa pengine lazima mtu uwe na email .ke. Yaani wanaona vitu vingi na pia tabia kwa lakini ni kitu ambacho yani sisi tunajaribu kupush kama wao ambao wanafanikiwa ili na sisi tuweze kufanikiwa. Hapo tunataka nikueleze. Umeshajaribu kuangalia kwa wanatumia shilingi ngapi kwenye simu? Kwenye simu. Kwa mwaka? Almost
30,000 per month times 12. Unaona, lakini si form of communication unaona ni pia ndio. Kwa hata ile form of communication. So why insisting for free for me alafu But they can easily make money through the call. Through the email lazima we connect. Nadhani tupate break. Tusimshoot sana Raymond kwa sababu lakini pia ameona kwamba they still have a lot to do, sure. Kwa sababu maswali yanapokuwa mengi maana yake ni kwamba awareness bado inahitajika. Kwa hiyo nadhani you should take that message to our people and possibly you can also, as the University of Dodoma we are ready to assist na mara nyingi engineer Bibu tumekuwa tukishirikiana naye katika venture tofauti na pia Profesa Mguma amekuwa tumpa nafasi nyingi kwa ajili ya create awareness, lakini sisi kama chuo pia na kama ambavyo mmeona infrastructure tunazo. Kwa hiyo tutokee kwa mfano tunaandaa event kwa ajili ya wanafunzi wa form 5 ambao tunajua mwakani ni form 6, we can also see the possibility of organizing that. Lakini pia tunaweza tukaangalia kwa mfano sasa hivi serikali inahamia Dodoma, kwa hiyo maana baada ya muda tutakuwa na watu wengi wa serikali ambao wako Dodoma. Kwa hiyo tunaweza tukasaidiana pia kuangalia namna gani tunaweza tuka-address hizi challenge ambazo zimejitokeza, either kwa kuweka hosting center kwa UDOM ambayo utalipia, inaweza ikawa ni gharama nafuu, na hata nchi zingine zilizoendelea universities ndio sehemu ambayo ilikuwa sehemu sahihi. Kwa mfano TIZNIC akisema kwamba anashirikiana na UDOM kuweka hosting service za mail kwa ajili ya wanafunzi na wafanya labda wakulima ambao mda mwingine, kwa sababu ukimwambia UCC TIZNIC atoe hiyo service, maana yake unamwambia angalie gharama za umeme, angalie gharama za room, angalie gharama za mtu ambaye atakuwepo kwa ajili ya kumaintain na kuoffer technical expertise. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kuna mzigo mkubwa sana wa vitu ambavyo anaweza kuhitaji kuvioversee, na ukiangalia yeye hafanyi profit, yeye hafanyi hatafuti faida. Lakini kwa mfano tukisema universities nyingi zina hosting services, zinatoa ile mailing services na nini. Kwa hiyo ina maana kwa mfano kitu ambacho labda TIZNIC anaweza akasaidia ama akashirikiana na vyuo ni kwamba yeye ataparticipate labda kuweka tu server ambayo inaweza karao space fulani. Lakini pia tufahamu ya kwamba Tanzania kupitia TCRA na TISPA kila kanda kuna internet exchange point, na ambapo kwa Dodoma mimi ndio manager wa Dodoma Internet Exchange Point. Iko UDOM toka 2008 lakini it's not functional. Kuna server 3 ziko pale na zina uwezo wa server moja zaidi ya milioni 15. Na serikali zileta toka 2008. Lakini changamoto kubwa imekuwa ni kwamba ISP wanasema they are appearing in Dar es Salaam, hawawezi kupia kwenye mikoa. Kwa hiyo kuna mwingine kama resources kama hizi zipo kutoka 2008 mpaka sasa hivi ni almost 9 years. Pengine tungeweza kuconvert matumizi kwamba kama server ipo, kwa nini tusitafute hii server wakati huo tunahangaika na local content ikaanza kutoa service kwa watu ambao ni not for profit. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hivyo vitu vyote na mnaona TCRA wanajaribu pia kuemphasize, waraka zinaendelea kutolewa, utumishi wanaendelea kutoa waraka kwamba watumishi wote wa serikali unapofanya mawasiliano yoyote ambayo ni officials hakikisha unatumia .tz. Kwa hiyo sisi tusishambulie sana .tz alafu baadaye tukajikuta tunatoka kwamba tunamshoot hapana. Tuko hapa wote kwa ajili ya kutafuta solution. Lakini tu nikiangalia kutoka kwenye discussion hizi za asubuhi mpaka sasa hivi tumeshapata articles nyingi sana. Kama mtu yuko makini, ukijaribu kuangalia kile ambacho tumekuwa tukikizungumzia, ukiconvert ni article. Kwa mtu anaweza kujaribu kuangalia faida za email za ndani na labda na hizi email za nje, anaweza katoa kitu ambacho ni kitu kizuri, akatoa experience hizi tulivyojadiliana, lakini akaendelea kutoa faida ambazo mtu atazipata akitumia email ya ndani. Kwa hiyo ukiposti pale, mkulima akisoma kumbe kuna email za ndani ndio nini, pale na maana anakuwa amepata mwanya wa kuendelea. Labda kuna jambo liko nalo kidogo kabla tujamaliza kwa mimi naitwa Amani kutoka TIZNIC. Okay. Kwa tunaongozana na Raymond. Kwa hiyo tunawashukuru kwa participate
tumetambua kwamba kuna mawazo mazuri, hatujachukua kama tumekuwa tatu. Tumegundua kuna mawazo mazuri sana ambayo tumeyapata, ambayo tutakwenda kupresent kule. Lakini mimi ninaomba, kwa sababu inaonekana bado kuna watu wengine bado wanaendelea kutoa ushauri, na tunaomba kama kwenye history hizo zigawa, kuna email address yetu kunyuma info@tz.or.tz. Kwa hiyo chochote tunacho unaweza kutuandikia, lakini ukitaka kuturahisishia zaidi, ukiandika ICANNWiki workshop alafu kaweka ushauri wako, tutajua ni wale ambao tumetoka hapa tutakuchukulia kwa uzito mkubwa zaidi. Naomba kwa yale ambayo mnayo msisite kuendelea kutushauri, lakini pia kama ambavyo amesema Mr. Hombolo, watu wengi tunapowaza kwamba jamani TZ mfanye hivi, ile ni ya kwetu, ni ya Tanzania. Hii TZ domain ya Tanzania ni ya kwetu. Kwa hiyo unapotushauri pia tunakuruhusu ushauri, ni kama ni kitu ambacho ni mali yako wewe mwenyewe pia, kwamba bwana hii mimi nashauri kwa sababu ni kitu ambacho kinanipa mimi mwenyewe pride. Kwa hiyo tunaendelea kupokea, tunaomba na nyinyi pia muendelee kupress na kutamani kupita baadhi ya vyuo kama ambavyo Mr. Matogoro ametukaribisha Dodoma, na tunaweza tukawasiliana na vyuo vingine pia na taasisi nyingine. Tutakapofika tunaomba nyinyi ambao tulikuwa pamoja mwe ndio wa kwanza kuhimiza watu kuweza kufika kuweza kupata ushauri. Asante sana siku ya leo na kuweza kufikisha hapa sote, lakini pili tuweze kuwashukuru walioandaa workshop hii kwa sababu imeweza kukutanisha hapa, lakini licha ya kukutana tumeweza kujifunza mambo mengi ambayo wengine tulikuwa tuyafahamu, kama pale alituambia tulikuwa kujifunza kama kuelezea mambo ya TZ nini tulikuwa tufahamu, lakini pia ICANN mimi nilikuwa ninasoma tu kwenye madaftari huko na tunasoma, lakini hata leo nilivyokuja nimeona kama ni kitu kingine kumbe tulikuwa tunakisoma, lakini tulikuwa tunasoma bila kutilia maanani. Kwa hiyo tupende kuwashukuru kwa hilo, na pia kuweza kutuleta mazingira hayo. Wengine ni wageni, tumekuja kama ni sehemu ya mara ya kwanza, lakini tunajua katika mazingira unakutana na watu. Ukikutana na watu hauishi kukutana na watu na kujifunza hivi vitu. Unapata exposure. Ile kitendo utakutana na mtu hata nikadiscuss dada fulani hapa, haiwezi kaishia tu hapa. Kesho hata nikishokutwa, hata ikitokea kitu najua kuna dada fulani, kuna mtu fulani nitaweza kumuuliza. Kwa hiyo tuwashukuru sana kwa hilo. Tunapenda tuwatie moyo zaidi, tuambie kwamba waendelee na moyo huo kwa jamii nyingine, lakini na sisi pia tutaenda kuwa ambassadors kama tulivyosema, kuweza kwenda kuwaelimisha watu wengine katika haya ambayo tumejifunza. Kwa hiyo tuwatie moyo kwamba kile walichokifanya kitafika mbali zaidi kama vile ambavyo wao mategemeo yao. Tunashukuru sana kwa hiyo, niwatakie jioni njema, lakini pia hiyo kesho tuwahitaji tuweze kuendelea katika mafundisho haya. Asanteni. Habari za jioni. Poleni kwanza na semina ya tangu saa ngapi mpaka sasa. Wengine hawajazoea kukaa muda mrefu kama sisi tulivyozoea, nawapa pole. Lakini pia ni wape pole waliosafiri kutoka mbali nje ya Dodoma, na wakaribishe pia kuendelea kuwa nasi mpaka tutakapomaliza hii semina. Mara ya kwanza tulipopata hili tangazo la semina, na kwa kuzingatia kwamba ninakuwa hosted katika college hii, wengi walifikiri ni swala la kitaalamu zaidi, kwamba kama hujatokea katika background ya ICT basi utatoka mtupu, na pengine hiyo ndio imesababisha hatuoni watu wengi kutoka kwenye college za jirani, kwa sababu huenda nao walifikiri hivyo hivyo kwamba unahitaji kuwa ICT expert kuhudhuria katika workshop kama hii. Nadhani hili pia litachukuliwa kama angalizo. Wakati mwingine tukialika workshop kama hizi tuwe tunakuwa na maelezo ya kutosha, kwa sababu matokeo yake ndio haya. Ni wachache wanaoweza kutake courage na kuhudhuria katika workshop ambayo haiko katika discipline yake moja kwa moja. Na nikiangalia kwa haraka hapa tumenyosha mikono watu wawili ambao hatutokei katika eneo hilo moja kwa moja. Kwa hiyo lakini niwashukuru sana waandaaji wa workshop hii kwa kuwashirikisha watu wa ICANN pamoja na ICANNWiki na watu wa TZ. Niwashukuru sana kwa wale walio sponsor
hii workshop kwa sababu imekuwa ni mind opening kwa wengi. Watu wengi waliposikiliza presentation za kwa mfano kwa wenzetu waliotoka TISNIC walibaki wakiwa na mdomo wazi, maana wengi tulifikiri TISNIC.tz domain lazima iwe kampuni, lazima iwe taasisi, lazima iwe. Kwa hiyo ulikuwa ukiniuliza niwe na .tz, nasema nayo kwa sababu nafanya kazi na UDOM na niko na email ya UDOM. Kumbe ilikuwa tofauti. Kwa hiyo nadhani ni ichukuliwe kama mwanzo wa kufanya campaign ya awareness kwa ajili ya watu wengi kufahamu zaidi, kwa sababu kama sisi tuko katika taasisi kubwa kama hizi, lakini bado uelewa wetu ulikuwa ni huo, you can imagine uelewa wa Tanzania wengine uko katika level namna gani. Kwa nadhani tunahitaji kampeni za namna hii zifanyike mara kwa mara na kuwashirikisha wadau mbalimbali. Cha msingi ni kuzingatia kwamba wanaoalikwa sio watu wa taaluma hiyo tu, iwekwe wazi katika tangazo moja kwa moja, kwa sababu niliona hii pia ikijadiliwa katika mtandao fulani, tuko na network fulani walipotuma hii, lakini watu wakawa wanaizungumza, wanasema ni wazo zuri, lakini nadhani wanaona wako limited kuhudhuria kwa sababu ya background zao. Zaidi nisichukue muda sana, ni washukuru wote walioshiriki katika kuandaa jambo hili, na nadhani wanastahili pongezi zaidi sana. Wenzetu wamesema pamoja na service tulizopata, tunashukuru sana kwa sababu vinginevyo, na kwa hivi sasa wanafunzi wanafunga, hata namna ya kupata chakula ingekuwa changamoto. Asanteni sana na muendelee kuhubiri habari hiyo njema.